Please stay tuned. One, two. Hello. This is the Nigerian Television Authority live from Katsina, the state capital. Welcome to Bariki, a vibrant celebration of culture and tradition. Broadcast live on NTA from the historic city of Katsina. Bariki is an annual event to mark the Eid al-Fitr celebration. The event is taking place at the old government house, Katsina. I am Awal Haliru on the commentary, and you're welcome. This is the tradition that is traced from the history during colonial masters, when the then residents of Katsina is visiting the emir during Salah festivities, and the emir is also visiting the resident then at the seat of power to celebrate the Salah. Let's dive into the event. In charge of Katsina will be receiving the emir, and these have been transforming up to the time when Katsina state was created. Then we have successive governors, from military governors, military administrators to civilian elected governors, and this is what has been preserved. So today, after what we witnessed yesterday at Kopasoro, the Emir's Palace, and this is the second day of Shawwal 1446, after Hijrah of Prophet of Islam and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Emir of Katsina and all the 44 district heads in Katsina Emirate will come to pay Salah homage to His Excellency the Governor of Katsina State, Malam Diko Marota, PhD, CON, and the Deputy Governor of Katsina State, Farouk Lord Jobe, the Sarkin Fulani Joben Katsina, SCIV, and other senior government officials, including the Secretary to the Government of the State, Malam Abdullah Garba Faskari, Enyaban in Katsina, and the Head of the State Civil Service, Alhaji Falalu Bawale, and other members of the State Executive Council. And today, like just yesterday, we have been informing our numerous viewers and listeners that this Salah celebration is unique. It has never been like this before. And we can see there is a remarkable improvement in all what is in all the activities that have been lined up for these celebrations. And what made it such is the giant stride of His Excellency the Governor of Katsina State, Madam Diko Marata, who is now very active to restore the lost glory of Salah in Katsina. And like I told you yesterday, that similar event is taking place, is going to take place in Daura. That is the second emirate we have in Katsina. Katsina State comprises Katsina Emirate and Daura Emirate. And both emirates celebrate annually this Salah, Eid al-Fitr and Eid al-Kabir. Well, let me inform our distinguished guest here that the troop just before you, young palace civilians, and they are in
a form of British regalia, which is a symbol of a long time diplomatic relationship between Katsina Emirate and the royal family of England. Because the Emir of Katsina, Muhammad Diko, who was appointed in 1906, visited England 3 times during his reign between 1906 to 1944. So on his visits, he borrowed some of the things that he had seen at the Royal Palace of England, that is in the central London, Birmingham. Part of it is just the young men we have seen. They are like Brigade of Guards at Birmingham. And this is to inform your excellencies that His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman CFR, has arrived. So we expect the Emir of Katsina to disembark from his compatible BMW that brought him to this old government house, the Said Badda House, and he will be received personally by His Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Diko Umar Radha, PSG, CON. And he will be assisted by the Deputy Governor of the state, Malam Farooq Lol Jobe, SCIV, the Serkan Fulani Jobe Katsina, and the Secretary to the Government of Katsina State, Malam Abdullahi Garbagar Paskari, the Tanya Banin Katsina. These 3, they do are also members of royal families in Katsina Emirate. So now we are informing this important gathering that His Royal Highness the Emir of Katsina will disembark from his compatible BMW car that brought him here for this today's occasion. So we wish to use this opportunity to particularly welcome His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman CFR, and Chancellor, Federal University of Ilorin. The Emir of Katsina is the 50th Emir of Katsina and the 4th Emir in the Diko dynasty. He is also the 11th, it was Emir in the Fulani dynasty that ruled Katsina over 1,000 years. His Royal Highness has just arrived and he is being received by His Excellency, the Chief Host for this event, His Excellency, the Governor of Katsina State, Madam Diko Umar Radha. And as rightly pointed out by my colleague Sani Balakabomo, after the pleasantries, we will we will call for opening prayer by the Grand Qadi, Katsina State, Dr. Muhammad Kabir Abubakar. Then we will invite His Royal Highness the Emir of Katsina, who will address the people of his emirate. And then we will listen to the response from His Excellency, the Chief Host, His Excellency, the Governor of Katsina State. Now, hello. We will please clear that view, please. There are still some men on horseback that will pass. The Royal Guards, properly designated, they are passing now, holding space. They have swords and other locally weapons. They are the armies, the palace army. They give maximum protection to the emir and the palace as a whole. They are passed, and then we are now going to receive the councillors, the chiefs. The councillors are coming on the horsebacks, and they are now coming paying their homage to His Excellency, the Governor of Katsina State, and his distinguished guest,
especially the ambassadors of the 10 countries that visited Katsina purposely to be part of this great moment. And after then, there is another batch of Palace Brigade of Guards. You can see them wearing their attire and regalia in full preparations for any encounter in those days that will arise, and they will give maximum protection to their boss, that is His Royal Highness the Emir of Katsina. And having seen that, we would like to request, now we invite His Grand Qadi of Katsina State, Qadi Dr. Mohammed Kabir Abubakar, to give us the opening prayer. Grand Qadi, sir. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد ubangiji Allah albarkaci wannan taro namu farko da ƙarshe waɗanda da suka albarkaci wannan taro ubangiji Allah ya basu albarka kuma ya mai da kowa gidan shi lafiya wannan shekara da muka shiga ta bayan ƙare wannan azumi ubangiji Allah ya mata albarka Allah ya karbi ibadunmu, Allah ya mana muwafaka, Allah ya jagoranci ga shugabanninmu. Mai girma gona Ubangiji Allah ya mashi jagora. Abubuwa da yake kawo mu kasar nan na alkhairi da wannan jiha ta mu Ubangiji Allah ya dafa mashi ya taimaka mashi. Kuma Ubangiji Allah ya tsare shi daga dukkan shari da fitinu. Mai martaba sarki mana addu'a Allah ya kara mashi lafiya. Ubangiji Allah ya kara mai lafiya. Allah ya bashi imani da tsawancin kwana. Allah ya kare shi daga dukkan mahasada da makiya waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba a shauran shugabannin baki ɗaya mana addu'a Allah ya musu jagora baki ɗaya wannan jiha ta mu Allah ya albarkace ta Allah ya maido mana da bartaban mu ta wannan jiha ta mu baki ɗaya Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait wa qina sharra ma qadait wa qina sharra ma qadait اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. mai girma Grand Qadi na jihar Katsina Dr. Muhammad Kabir Abubakar, muna godiya kwarai da gaske, kuma muna ga gaisuwa ce yanzu ainihin masu girma hakiman Karaga, mai girma ƙauren Katsina, mai girma yan dakan Katsina, mai girma galadiman Katsina da mai girma durbin Katsina za su je su yi ga mai martaba sarki tare da mai girma gwamna da kuma bakin mai girma gwamna. Sannan kamar yadda kuka ji sauran hakimai za su zo su masu yi gaisuwa, to daga nan za a dakatar da gaisuwa mu gayyato mai martaba sarki, mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabar Osman CFR, the Chancellor of University of Ilorin, wanda shi ne zai gabatar da jawabinsa. Kuma kamar yadda kuka sani bisa ga al'ada mai martaba sarki yakan gabatar da jawabinsa ne a cikin harshen Hausa, sannan bayan ya kammala za mu gayyato mai girma gwamnan jihar Katsina wanda shi ne ya amshi mai martaba sarki a wannan biki mai ɗimbin tarihi na hawan sarki ko hawan bariki, wanda mai girma gwamna bisa ga al'ada shi ma yakan yi amfani da harsuna guda biyu. Da farko ya yi amfani da national language, ya amfani da turanci, kuma sannan ya hada da Hausa domin sauran ɗimbin al'ummar da ke wannan jihar Katsina domin su ji irin abubuwan da mai girma gwamna ya faɗa. Saboda haka waɗannan su ne jawabai waɗanda za mu ji a wannan wuri, kuma da zaran an kammala wannan jawabai za a zo amshi izini da umarni cewa hakimai su je su shirya su zo su fara yin hawa. To muna da ƙara jaddadawa hakimai cewa a gargaɗi mahaya cewa babu ainihin jan ƙafa a ainihin wurin wucewa a gaban wannan babban rumfa. Kamar yadda kuka sani cewa a jiya kusan hakimai sama da 20 suka hau
ko muna kyautar san cewa a yau tun da shine hawa na ƙarshe kuma babban hawa da za a yi, muna kyautar cewa hakiman nan za su ƙaru, saboda haka ba za a ja ƙafa ba, za a saki linzami domin a zo a wuce cikin lokaci cikin sauri domin mu kammala abin da ya tara mu a wannan wuri. Har yanzu dai kamar da kuke gani gaisuwa ce ainihin ake kaiwa. Muna dai ƙara sanar da jama'a waɗanda ke tsatsaye har da jami'an tsaro waɗanda ke sanye da uniform cewa ba a so a ga wani a tsaye a gaban wannan babban rumfa. Su ma kansu masu ɗaukar hotuna za mu buƙace ku da zaran kun ɗauki hotuna na kusa-kusa plus shot, to za ku koma daga nesa ku ainihin rika ɗaukar hotonku daga can inda kuke, wanda ainihin mun san aikin ku ne, kun iya kuma kun koya. Da inda kuka sa kyamarar ku za ta iya haska muku wanda kuke so ku gani. Kuma ainihin wannan biki da ake na yau, kamar da muka sanar cewa gidan talabijin na NTA da kuma ainihin TBC suna gudanar da shi live. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske, muna ƙara sanar da jama'a cewa za a ƙara natsuwa, kuma za a ƙara tabbatar da cewa an samu goyon baya, an samu yin biyayya ga dukkanin shugabanni waɗanda suke wannan wuri. Muna godiya kwarai da gaske abokan aiki na 'yan jarida waɗanda suke a wannan wuri, da waɗanda ke aiki a halin yanzu, da waɗanda suka ritaya irin su Ogose, chief photographer na mai girma gwamnan jihar Katsina, tun daga jiya da shekaran jiya da su aka yi, kuma muna ga har yanzu ma ainihin ruwa na maganin dauɗa. Ba muna godiya kwarai da gaske, idan ya ɗaga kyamara ya haska to ta waƙar Shata ainihin al'amura za su kai yadda ake so. Sauran jami'an tsaro da suke a wannan wuri, mai girma kwamishinan 'yan sanda da masu girma shugabannin hukumomin tsaro, civil defense, da immigration, da custom, da DSS wanda suke a wannan wuri, muna amfani da wannan dama mu gabatar da ku kuma mu muku barka da zuwa. Mai girma CP, Commissioner of Police, Katsina State, and your colleagues, the head of security agencies in the state. It's a pleasure to welcome you to this important place. I think if the formal greetings has concluded, we want please somebody to give us a signal so that we invite to commence this important occasion properly. Da zaran an kammala da Allah sai ai kokari a sanar da mu, saboda da inda muke mun dan yi nisa, muna da tazara, ainihin ba za mu iya ga inda abubuwan da ke gudana a gaban mai martaba sarki ba. Mun san dai gaisuwa ce ake, to idan an kammala gaisuwa za mu buƙaci mu fara gabatar da jawabi, mu fara gabatar da wannan taro. An gama. To alhamdulillah. To a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Your Excellency, the Governor of Katsina State, Malam Duko Umar Ratta, PhD, CON, Gogwaran Katsina, and Chairman of the Northwest Governors Forum. Your Excellency, the Deputy Governor of Katsina State, Malam Farouk Lawan Jodde, Head CIV, Sarkin Fulani Jordan Katsina. Your Excellencies, ambassadors of about 10 countries who have come to Katsina to witness this memorable and historic occasion under the leadership of the EU ambassador and other diplomats and your wives that have accompanied you. Your Royal Highness, the Emir of Katsina, His Royal Highness, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Osman Siapar, the Chancellor of University of Ilorin, Excellencies, the wives of the Governor of Katsina State here present, and members of your entourage, Your Excellency, the wife of the Deputy Governor of Katsina State, Your Excellency, former governors and former deputy governors here present, the Right Honorable Speaker of Katsina State House of Assembly, ably represented, members of the National
and State Assembly here present, my Lord the Chief Judge of Katsina State, His Lordship Justice Musa Dalladi Abubakar, the Honorable Grand Kadi of Katsina State, members of the State Executive Council, members of the State Security Council, the Chief of Staff and the Deputy Chief of Staff, Government House, Secretary to the Government of Katsina State, the Head of the Civil Service of the State, the Chief Executive of Parastatal and extra ministerial departments of state and federal, permanent secretaries of ministries and agencies here present, our local council chairman, our very important respected kingmakers of Katsina Emirate Council, senior council of Katsina Emirate, the district heads of the Katsina Emirate, village heads and other traditional title holders, invited dignitaries, security personnel, my colleagues, members of the press, distinguished ladies and gentlemen, distinguished invited guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency and members of your very special entourage, today being the second day of Shawwal, the 1446 after Hijrah, equivalent to the 31st of March 2025, is marking the second day of Eid al-Fitr. And today's celebration in Katsina Emirate. And today's celebration is called Hawani or Bariki. This speech at this event has been on for over 100 years. Your Excellency, like we are all having in every year, still this year we will see remarkable improvement and everybody here will go home happily and very enjoyable that he has seen the culture of the good people of Katsina State. So without taking much of our time, Your Excellencies and members of your entourage, invited dignitaries, and our special guests, the ambassadors of the 10 countries, would like on our program to invite our Royal Father, His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumuni Kabir Osman, CFR, the Chancellor of University of Ilorin, to deliver his address. The Emir, sir, we already have opening prayer, please. I mentioned him, speaker. Okay. Mace kwarai. To dala a gyara mashi. Stand din ya matse kwarai. Thank you. A saurari jawabin mai martaba sarki. Allah taimaki sarki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Your Excellency, Malam Umar Dukoratna, Governor of Katsina State, the future Governor of Katsina State, Speaker and the members of Katsina State House of Assembly, Chief Judge of Katsina State and Grand Kadi, visiting ambassador and wives, Secretary to the Government, Chief of Staff, Government House, Head of Service, Commissioners and Advisors, other senior government officials, local government chairmen, members of the Katsina Emirate Council, Hakimai, the Magadai, manyan baki maza da mata, Assalamu alaikum. Farko ya zama wajibi mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu gidan gwamnati kan hawan sarki ko kuma hawan bariki. Wata al'ada ce da aka tanada tuntuni ga shi kullum sai ƙara gyaruwa take. To ga shi Allah ya kawo mu ƙarshen watan Ramadan. Ana ta kuka ga Ramadan nan ga ne ba kaza. To kun ga
ramadan ya zama kamar sati guda. Wannan ma in muka ba kan shi wa'azi ne ga mai hankali, wa'azi ne ga mai hankali. Duk wannan sauri da muke yi gobe jibi gata juma'a a ce ai sallah ta zo, azumi ya zo, waye ya zo, cikin mintoci za a gama shi. To wannan in kana da hankali, in kana da natsuwa, to kai tunanin kwanakinka ne kake ci cikin sauri. Shi sa kullum na samu kaina yake cewa wannan tafiya da muke ya kamata mai hatara mu ƙara hatara. Wannan rayuwa ba ta nan ba ce, komin yadda ka daɗe sai ka kwanta. An ba mu ƙurani, an ba mu hadisai, an kawo mu manzon tsira sallallahu alaihi wasallama, ba abin da ba hidi mana ba. Kuma mun yi sa'a, Allah ya musulmi abubuwan da za mu shiga aljanna suna da sauki, amma mu ke mai da su masu wahala. Kaya wannan ka hidda ta ga hanya, lada za ka samu. Ice wannan ka ba shi ruwa, lada za ka samu. To ina ga mutum ɗan uwanka, kun ga an gama da mu. To yanzu abin a sha, abin bakin ciki, samu zama ya hizgi imaninmu, ya hizgi hankulanmu. Kullum abin da muka tasa, a'a bari in zama, bari in yi kuɗi, bari in yi gida, bari in sai mota, bari in zama. Ko abin da za ka zama an gama da kai tun kayan ka zo duniya. Kana cikin uwa an baka arzikinka. Yau ka zo duniya ka zama, ka samu, tsufa ya kama in kai sa'a ma. Akwai lokacin da za ka ga ruwa ma in ka sha sai ka ji ɗaci yake, in Allah ya kai ka wannan lokacin. To wata mutuwa ake yi ta fakat. Wannan darasi ne gare mu, ya kamata mu hankalta. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi hatara, ku yi hatara, duniyan nan ƙararra ce. Za a wayi gari Yahudu da Nasara za su zo su hizge muku imani. Ko hizge imani ko irin wa'ana abubuwan da ake kawo mu na'urori. Ka zanna kana kallon talabijin lokacin sallah yayi, ba ruwanka sai ka ga kaza, in ma ka yi sallah a ɗauko yanzu sai wani kaza kaza bula 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 a ta yi. To da irin wa'ana abubuwan su ke ɗauke mu hankula, amma mun ƙi hankalta saboda ni shaidan ya riga ya ci duninmu. Saboda duk wanda zai tunanin shi ma ɗan uwa zarafi ko makwabci ko mata ko talaka, wallahi na yi rantsuwa ni ka fara Allah bai kyale shi. Abin da muka gada kenan, cin zarafin ɗan uwa, wulaƙanta ɗan uwa, ba taimako ga talaka, sai ni sai matata. Kai kaɗai ka zo, kai kaɗai za ka koma, amma duk abin da ka yi nan za ka iske cikin kabari. In ka yi alheri haske za ka iske kuma ya ma sallama, assalamu alaikum, bayan Allah kai ka kawo ni. In ka ga duhu haka zai maka. Kun ga za mu kai kanmu ko cikin haske ko cikin duhu, kamar da na shi an yi hakinmu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wahalar da bai sha ba. Mun karata, mun ji, har muka ko aka kawo gare mu yau shekara 2000 da wani abu. To ya kamata mu ƙara hankali, wannan duniya ƙararra ce. Ko me ka zama, ko me ka hau, ko me ka ci, ko me ka kwanta, sai ka kwanta, sai ka an ji an rihe ka. To ya jama'a
wannan mutum bayani ya kamata ya ƙara amfani da shi, a ƙara saurara, mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Akwai addinai sun shigo, ina nan ina ta fama da su tun ana ɗariƙa da izala, to zan shi shigo ba iyaka. in ka ji wani abu sai ka dahe kanka ba taƙi, kuma su aƙidar suke nan sun tsaya kanta wanda ba daidai ba ne. To ku hankali da irin waɗannan mutane. Ga kuma lokaci ya zo kana zanne, in foman zai zo wajenka ba ka sani ba, ko kana tsammanin naka ne, ba naka ba ne, ya zo ɗauki labarin kai mu wani. Sai an hatara da waɗannan aƙidoji na addini da masu shigo maku, saboda ai sai an sa ido. In ka je London za ka ga rayuwar musulunci amma kafirai, saboda sun tsara hakkin komi. Ice wannan baka da dama taɓa shi sai ka je ka samu permission, amma mu ice mun maida shi kamar taki, mu je masara yadda muke so. To ice kowa sani in ka karanta lokacin da aka ci Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce kenan, kada a sari ice, kada a kashe mace, kada a kashe tsoho, kada a kashe yaro. Duk wannan mun sani, amma yanzu abin da ake yi kenan. To ya kamata mu yi hattara, mu ƙara hattara. Magana ta biyu, kwanan nan an samu haɗari can kudu, an tare wasu 'yan arewa za su shigo nan, an kama su an yanyanke an toye. To ina so ku yi haƙuri, gwamnati ta sa kwamiti da federal da state, mu kuma muna nan muna tausa. A yi haƙuri mu ji abin da gwamnati za ta yi, kada mu ɗauki doka cikin hannunmu. Shi matsala ta irin waɗannan abubuwan ba ka san da za ta ƙare ba. Kana ɗakinka sai ta faɗa maka, amma aka fi ta hanyar lalama, ta hanyar hankali, ta hanyar addini, za mu shawo kan matsalar nan insha Allah. Da ƙarshe, ya excellency, muna godiya ƙwarai, mun ga ƙoƙarin da kai, gyaran da kai, mun ga da kai gyara kowar soro. Ga shi wannan gaman hawa da tuntuni nan muke kawo ziyara, ga shi ya zama wani iri. Mun gode ƙwarai, Allah saka da alheri. Mu ya kan mu shawara, malamai su yi addu'a, talakawa su yi godiya, in akwai abin shawara su ba da shawara. To Allah ba mu lafiya, Allah kai ka san daidai, Allah kai ke da daidai, Allah ka ɗaida mu kan daidai. Kurakurai Allah kawo mu kuskure, kullum sai mun kuskure, wani mun sani wani ba mu sani ba. To Allah, in mun yi kuskure kai ke da yafiya, mun yi abin lada kai ke da lada. Ka ba mu lada, kai ke bada ta yanda ka so kuma lokacin da ka so. Kai ke yafiya, ƙarami ko babba, lokacin da ka so ga wanda ka so. To Allah ka yafe mana kurakuranmu, aikin da muka yi na lada Allah ka ba mu, ka ba mu lafiya, ka ba mu zama lafiya. Lokacin ya yi kuma Allah sa mu cika da imani. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. An saurari jawabin magajin limamin sarakuna ɗan shehu mai martaba sarkin Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman Siyafar, Chancellor of the University of Ilorin. Kamar da kuka ji, mai martaba sarki ya yi jawabi ne wanda a duk inda mai martaba sarki yake gabatar da al'umma jawabinsa
za ku ji cewa jawabi ne na jawo hankali, jawabi ne da al'umma za su ƙara gyaruwa, jawabi ne da za a ƙara tabbatar da cewa an kawo tabbatar da zaman lafiya da ci gaban al'umma a wannan masarauta tasa da kuma jihar Katsina baki ɗaya. To kamar yadda muka faɗa, bayan mai martaba sarki ya gabatar da jawabinsa, jawabi wanda zai biyo bayan jawabin mai martaba shine jawabin shugaba jagora mai girma gwamnan jihar Katsina, shugaban gwamnoni na jihohin arewa maso yamma, mai girma gwagwaran Katsina, Malam Dukko Umar Radda, Commander of the Order of the Niger, PhD, shine zai gabatar da jawabinsa a halin yanzu. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, members of the diplomats that are here, at this juncture, I have the honor and privilege to invite a leader for excellence, a very alcoholic governor, a governor with a passion, His Excellency Malam Dukko Umar Radda, PhD, Commander of the Order of the Niger, to deliver his address at today's very important historic event, the Hawani Sarki or Hawani Bariki, in today's occasion. Your Excellency, you are much welcome. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد ونبيك ورسولك النبي الأمي. Your Excellency, a Deputy Governor of the state, Malam Faruk Jobe, Right Honorable Speaker, Katsina State House of Assembly, Chief Judge of Katsina State and Grand Kadi, Your Royal Highness, the Emir of Katsina, Dr. Abdulrahman Kabir Osman, Secretary to the Government of the State, Chief Staff, Your Excellencies, Bulgarian Ambassador to Nigeria, Belgium Ambassador to Nigeria, Finland Ambassador to Nigeria, Portugal Ambassador to Nigeria, Serbian Ambassador to Nigeria, Mexican Ambassador to Nigeria, Republic of Ireland Ambassador to Nigeria, Poland Ambassador to Nigeria, and the EU Ambassador to Nigeria and their spouses and our beautiful daughters that are here. Pardon me, Your Excellencies, my wives, and the wives of the Deputy Governor, distinguished members of Katsina State Emirate Council, members of the State Assembly, local government chairmen, members of the State Executive Council, other distinguished personalities, district heads,
village heads, and other traditional title holders of the state, distinguished personalities, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. It is with great pleasure to welcome you to Katsina State, the home of heritage and hospitality, where history, culture, and tradition come alive. I kindly invite you to explore our ancient monuments, experience our vibrant festivals, and immerse yourself with the warmth of our people, so as to drive an unforgettable journey through the time and heritage. Our cultural festival, including the Grand Durban, a spectacle of grandeur that showcases our rich and deep equestrian and cultural tradition and regal heritage. Indeed, it is a matter of great pride to note that the iconic Sallah Durban, a cherished tradition that has endured for over two decades, the Sallah Durban is not merely a festival, it is a testament of our deep-rooted culture, our resilience as a people, our unwavering commitment to peace and harmony. The magnificent display of horsemanship, vibrancy of our traditional attire, and the melodies of our folk music are replicate of the beauty of our identity and pride we take in doing so. First and foremost, I would like to appreciate my profound appreciation to His Royal Highness, the Emir of Katsina, for his unwavering commitment to upholding our tradition and fostering our unity among our people. Your Highness, your leadership and guidance continue to be a beacon of wisdom to our state, and we are truly grateful. Our customs, this tradition passed down through generations and serve as a bridge between our glorious past and our aspiration to the future. As we celebrate today, let us reflect on our values of unity and tolerance and mutual respect. Our state, like many others, has faced challenges, but truly, our collective effort will continue to strive for progress and development and well-being of our people. My administration remains dedicated to fostering an environment of security, economic prosperity, infrastructural development, ensuring that Katsina State remains a beacon of hope and opportunity for all. We are investing in education to empower our youth, strengthening our healthcare system, ensuring a well-being of our people, and enhancing security to protect life and properties. These are the pillars upon which our vision for the prosperous Katsina. Furthermore, I call on all our esteemed guests and investors to explore the numerous opportunities that Katsina State has to offer, from agriculture to commerce, from education to tourism. We are a land of boundless possibilities. Our fertile land provides vast opportunity for agricultural businesses. Our market are vibrant homes for trade and cultural heritage. Makes us a pride destination of our tourism. We invite you to partner with us as we build our future to share a prosperity and sustainable growth. Let us work together in fostering investment that will not only benefit our people but also strengthen the bonds between our nations. On this joyous occasion, I extend my heartfelt congratulations to the Muslim Ummah as we celebrate this blessed period. May the blessing of this season bring peace, prosperity, and happiness to our homes, our state, and our beloved nation, Nigeria. May this celebration inspire us to work towards a society built on justice, equity, and mutual understanding.
Here I would like to remind us that as far back as 1956, a Durban was staged in Kaduna to honor the Queen Elizabeth II, who was at that time the colonial head of the Nigerian state. Katsina picked the first position as it was the only Katsina state contingent led by His Royal Highness Sir Usman Nagogo, which was given a standing ovation by Her Majesty the Queen and all the VIPs in that year. That in 1956, first, remind us of the numerous firsts recorded by Katsina and Daura Emirate, thereby making Katsina state to stand out in Nigeria, and Katsina and Daura Emirate, which now make up our dear Katsina state, were first historically in many areas, a few of which I'm going to list in here. The first of the famous well in Nigeria is the Kusub well in Daura, dug around 900 AD. And the first palace to be built in Hausaland was that of Queen Daurama in Daura, which was also built around 900 AD. Both monuments still exist. The first Hausaland kings, Sarakuna, were the grandchildren of the Prince Bayajidda and the Queen Shawata of Daura, who ruled the seven Hausa state around 990 AD. The first and the famous Hausaland equivalent today's university was the Gobaro Islamic Center, Katsina, which I believe you have visited, which was established 1493 AD and affiliated with the famous Sankore University of Timbuktu. The mineral of the mosque of that center is still standing tall in Katsina. The first scholar to propagate Islam to Yoruba land and to write many books that are still in use, including the one on the history of Yoruba people, which is the first mention in the writing of the Yoruba tribe, was the Katsina scholar Sheikh Abu Abdullah Muhammad bin Masani al-Barwani al-Katsinawi, known as Dan Masani, 1595 to 1667. The first recorded poem from the Hausaland currently on display at Aliwa House, Kaduna, was the Katsina Sheikh Muhammad bin Muhammad Sabagi al-Katsinawi, known as Dan Marina, 1630 to 1675, who wrote a poem in praises of the king of Katsina, Kariyagiwa, for his successful jihad, 24th of Safar, 1070 AH, 10th November 1959 AD. His other poems were in praises of Sultan Ali bin Umar of Kanem Borno, 1679 to 1677, for defeating the Jokun kingdom of Pararafa. The first international famous book from Hausaland was written on astrology, astronomy, mathematics, and chronometry by Katsina Sheikh Muhammad bin Muhammad al-Fulani al-Katsinawi, 1660 to 1743, who wrote it in Cairo, Egypt, and is still in use. The first book on Islamic jurisprudence that was widely used in Hausa land was written by Katsina Sheikh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Salam al-Puti al-Katsinawi, known as Abdullah Tariq, 1741 to 1802. In addition to the above listed first, Katsina State established the first college, the first pharmacy school, the first treasury, the first agricultural center, the first veterinary center, and the first sport club in the northern Nigeria. Katsina State established the first community-owned Islamic university in West Africa, produced the highest handicapped polo player in Africa. Katsina State also produced the first and the only northern Nigerian military governor, the first Hausa Fulani to become an army general, the first Hausa Fulani to become an inspector general of police, the first northerner to broadcast on the international radio station, the first northern civil engineer, the first two northern chartered accountants, the first female Hausa Fulani doctor, and the first northern veterinary doctor, and the first northern permanent secretary, the first emir to officially visit England,
and the first emir to perform Hajj by motor vehicle, and the first two northerners to become the lawyers. The first northern to become a chief judge of Nigeria, and the best polo team in Nigeria, the first university graduate president of the Federal Republic of Nigeria, in Paso Alhaji Umar Musa Radua. We shall, inshallah, do everything possible to bring back those glorious bestowed on us by our forefathers, by our grandfathers, by our grandmothers. The Queen of Dora as a government, we pledge this to our good people of Katsina State. Beyond the history, Katsina State is embracing modernity with ongoing reforms aimed at boosting tourism, preserving our heritage, and expanding opportunities in the creative economy. During your visit, we encourage you to explore freely, engage with our local communities, experience the hospitality that defines Katsina State. We are committed to ensuring that your visit is both enjoyable and enriching. And we are proud to say that this is the first time in Katsina we are hosting about 10 ambassadors from different countries with their spouses and their children who came to grace our occasion. We thank you immensely for coming, and we wish to see you more in Katsina, and we wish to build partnership and opportunities in this state. Once again, I thank His Royal Highness for hosting this magnificent event and for his tireless effort in preserving our heritage. I also extend my gratitude to all our esteemed guests for honoring us with their presence today. Your participation enriches this celebration and reinforces the importance of cultural diplomacy in building stronger and more peaceful societies throughout our country, Nigeria. I also want to thank the Commissioner of Police, Director of DSS, and other head of security agencies for making this event a very peaceful event. May Katsina State continue to thrive and may Nigeria flourish, and may our bond of friendship remain forever strong. Thank you, and God bless Katsina State, God bless our Republic, God bless Nigeria, and God bless our leaders. Jama'a mutanen jihar Katsina, muna amfani da wannan dama mu gode ma Allah da ya kawo mu ƙarshen wannan wata na Ramadan wanda muka yi ibadoji, kuma muna fatan Allah ya aishi wannan ibadoji da muka yi, kuma muna fatan Allah ya ci gaba da taimaka mana da jihar mu baki ɗaya. Muna son mu yi godiya ga mai martaba sarkin Katsina wanda yake ƙoƙari wajen ganin cewa an adana abubuwan mu na tarihi, an inganta abubuwan mu na ci gaba na al'adunmu wanda ‘ya'yanmu za su taso su gani a baya. Wannan hawan sallah da ake yi abu ne mai amfani wanda aka fara shi ɗaruruwan shekaru da suka wuce a baya, kuma wanda in Allah ya yarda za mu ci gaba da haɓaka shi da inganta shi da mutunta shi da darata shi domin al'ummar jihar Katsina su amfana su ji daɗi su more. Wannan ne dalilin da ya sa muka ga ya dace mu gayyato jakadun kasashen waje daga kowace kasashe a duniya domin su zo su ga wannan martaba wadda Allah ya ma jihar Katsina, domin su ga irin al'adun da Allah ya ma jihar Katsina, domin mu mutanen jihar Katsina muna gode ma Allah. Allah ya yi ma Katsina albarkatu da yawa, da mu da mutanen Daura baki daya. Allah ya yi mana albarkatu wanda za mu iya bugun kirji da su mu ce mu 'yan jihar Katsina ne. Wa muna alfahari mu yan jihar Katsina ne. Wa abin da ya rage a gare mu shi ne da abin da za mu yi ga mun taimaka, mun inganta cewa jihar nan ta ƙara haɓaka, ta samu irin ci gaba da goyon bayan da ya kamata samu. In Allah ya da za mu taimaka da ambasadojinmu da suka zo daga ƙasashen turai kusan guda 10 da matansu da yayansu. Muna godiya kwarai da gaske, kuma muna fatan sallan nan kamar yadda muka santa bayan iyayenmu da kakanninmu suka inganta ta. Kamar yadda kowa ya sani ne, jihar Katsina an yi daba mai martaba sarkin Katsina marigayi Usman na Goggo shi ne kaɗai sarkin da sarauniya ta miƙe ta yi jinjina a lokacin da aka yi sallar daba a Kaduna a wannan lokacin. Ba ma son wannan wutar ta mutu a hannunmu,
insha Allah sai dai Katsina ta ci gaba da samun nasarori a kowane ɓangarori. Na ba da tarihi a turance na inda jihar Katsina da mutanen jihar Katsina suka zama na ɗaya a ɓangarori da yawa a ƙasar nan. Kuma insha Allah jihar Katsina za ta ci gaba da zama ta ɗaya wajen kawo ci gaba da kawo nasarori da alherai ga al'ummar jihar Katsina. Kira da muke yi ga al'umma shine a ba da haɗin kai, a yi mana addu'a, a yi mana fata alheri da kuma ƙoƙarin ba da haɗin kai ga abubuwan da gwamnati ta fito da su gudanarwa domin jama'a su samu cin gaba. Abin da nake sai in yi wa mutane magana a wannan damai, ina sai in shaida ma al'umma cewa kar a yi wasa da wannan kwamitoci da aka ƙirƙiro da su a kowace mazaɓar kansila, wanda ake ce masu community level committees, wanda duk wasu abubuwa na ci gaba da za mu yi a jihar Katsina ko na kawo ci gaba a wannan yankunan, sai wa'annan kwamitocin sun tantance su, sun amince da su, sun yarda da su, sannan gwamnati ta aiwatar da su. Manufar wannan al'amarin shine a mayar da al'amuran ga talaka wanda shine ake an so kuɗin domin a yi mashi aiki. Idan ba a mai da al'amuran ba, muna iya zama daga nan Katsina mu tsara aikin da ba zai amfani mutanen kamar abin da suke bukata ba. Amma yanzu bajet ɗin jihar Katsina da bajet ɗin ƙananan hukumomi zai rika la'akari da wa'annan ayyuka da wa'annan kwamitoci suka kawo, domin mai ɗaki shi ya san inda ruwa ke zuba masa. Muna kira da ga kwamitocin ku yi adalci, in an ce ku zaɓo mutanen da suke yin kaza ku zaɓo wa'anda suka cancanta, kuma ku al'umma idan kwamitin ya zaɓo mutanen da ba su cancanta ba ku ce kun ƙi ba ku yarda ko ku shaida mana. Wannan shine hanyar da za mu iya kawo ma mutane ci gaba wanda zai amfane su, wanda mutane za su ga alfahari da kuma alfanun wannan al'amarin. Muna fata Allah ya sa wannan hakimai namu da za su yi hawa su sauka lafiya tare da mai martaba sarki, bakinmu kuma Allah ya maida su gidajensu lafiya. Muna fatan Allah Ubangiji wannan damina mai zowa, mamina mai albarka, Allah ya kawo mana damina mai albarka da inganci. Kuma yana shaida mu mutanen jihar Katsina, damina ba ta kama ba amma gwamnatin jihar Katsina ta tanadi takin da za ta raba wa manoma, kuma in Allah da za mu raba takin nan kafin a fara yin ruwan sama a jihar Katsina domin mutane su amfana. Wannan noman shi kaɗai ne abin da ya rage mu a jihar Katsina, kuma kowa yake bin hanyar nan kayan a kai Abukur zai ga karakatocinmu da kayan injinan noma da muka kawo sun ware isowa Katsina, kuma insha Allah za a kaddamar da su a kai su kowace karamar hukuma domin amfanin mutanenmu na wannan ƙananan hukumomin, domin mu samu ingantaccen ci gaba na noma da kasuwanci da muke yi a jihar Katsina. Kuma muna fatan wa'annan baki namu ambasadoji da suka zo, Allah ya maida su lafiya, kuma Allah ya sa su dawo mana da abubuwa na ci gaba wanda za su taimaki jihar mu ta Katsina. Muna fatan Allah ya ƙara amfana mana wannan biki da muke na sallah. Allah ya sa muna cikin bayan da Allah ya yanta, Allah ya sa muna cikin bayan da Allah ya yafe mu zunubansu, Allah ya sa mu cikin bayan da za su shiga aljanna da mu da iyayenmu da yan uwanmu da danginmu baki daya. Kuma ina amfani da wannan damar in yi ma mutanen jihar Katsina godiya akan jajanta mana suka yi da nuna mana alhini da suka yi da ta'aziyya da suka zo mana daga ko'ina a ƙasar nan a rasuwar mahaifiyarmu da Allah ya yi a wannan shekara, a wannan kwanakin da suka wuce. Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam. An saurari jawabin mai girma gwamnan jihar Katsina, Malam Duko Umar Radda, PhD, Commander of the Order of the Niger. A wannan biki, a wannan rana ta yau ta hawan bariki, a wannan ƙaramar sallah ta wannan shekara ta musulunci ta 1446, wadda ta yi daidai da 31 ga watan Maris na shekara ta 2025. Mai girma gwamnan jihar Katsina ya yi jawabi mai ratsa zuciya, ya yi jawabi wanda ya taɓo
kaɗan daga cikin tarihi na wannan ƙasa tamu ta Katsina da Daura da irin albarkar da wannan ainihin masarautu suke da su da irin abubuwan fice da wannan masarautu suka yi da irin ainihin tagomashin da ake samu a wannan jiha tamu ta Katsina baki ɗaya. Mai girma gwamna ya bayyana cewa Allah ya albarkaci jihar mu ta Katsina tun dauri da fitattun mutane waɗanda suka yi zarra a fagage daban-daban na mulki, na aiki, na soja da dukkanin wata rayuwa ta al'umma. Jihar Katsina ta gabatar da al'umma a cikin ƙasarmu ta Najeriya, jama'a wannan su ne na farko a fannoni daban-daban wanda suka yi zarra. Mai girma gwamna ya ambato kaɗan daga cikin shirye-shiryen ita wannan gwamnati, musamman ma abin da ya shafi harkar tsaro, wanda ya tabbatar da cewa gwamnati za ta ci gaba da dukkanin abin da ya dace domin tabbatar da cewa an ƙara samun ingancin tsaro a jihar Katsina. A nan ne ma ya yi godiya ga kwamishina na 'yan sanda a jihar Katsina da sauran takwarorinsa shugabanni na hukumin tsaro bisa ga yadda suke ba shi goyon baya na tabbatar da cewa jihar Katsina ta ƙara samun zaman lafiya. Mai girma gwamna ya kuma yi bayanin cewa akwai wasu kwamitoci da aka kakkafa a yankunan mazaɓu da gundumomi. Waɗannan kwamitoci ne na al'umma wanda su ne aka ɗora ma alhakin zaƙulo irin buƙatu na jama'a da kuma irin mutanen da ya kamata gwamnati ta taimaka mawa. Sai dai ya jawo hankalin ire-iren waɗannan kwamitoci cewa su yi don Allah kuma su yi abin da ya kamata domin a samu tabbacin nasara bisa ga abin da gwamnati ke shirin yi kuma al'ummar jihar Katsina musamman ma da albarka da arziki da Allah ke baiwa jihar Katsina. Mai girma gwamna ya bayyana cewa damuna ba ta kama ba, amma bisa ga ƙoƙarin gwamnatinsa yanzu haka ta tanaji takin zamani wanda za ta raba ma manoma a dukkanin faɗin jihar Katsina. Mai girma gwamna daɗin daɗawa ya bayyana cewa gwamnatinsa ta faɗa ta alkawari cewa za ta samar da taraktoci da ayyuka abubuwan gudanar da harkar noma na zamani wanda kuma kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa waɗannan taraktoci har sun riga sun fara isowa a jihar Katsina kuma nan gaba kaɗan da sun kammalu za a ƙaddamar da su. Mai girma gwamna ya faɗa cewa akwai shirye-shirye da dama waɗanda wannan gwamnati tasa ta tsara ƙarƙashin kundin tafiyar da mulkinsa wanda kuma ɗaya bayan ɗaya ake gudanarwa ga jama'ar jihar Katsina. Kuma al'ummar jihar Katsina suna son barka suna godiya ga wannan mulki na mai girma gwamnan jihar Katsina. Muna fatan za a raka wannan gwamnati da addu'a, za a taya mai girma gwamnati da addu'a domin tabbatar da cewa al'amura sun gudana yadda ake bukata. A jama'a da Allah a saurara ga wata muhimmiyar sanarwa. Dukkan mutanen da suke cikin filin nan baya ga ainihin masu kyamara na gidan talabijin da waɗanda aka san da su, kowa ya ba wurin nan, kowa ya koma gefe. Gidajen talabijin kaɗai da aka amince mawa da masu ɗaukar hoton da su sun san mun san da su kaɗai ne za su yi aiki a tsakiyar filin nan. Sannan mutanen da ke can daga gabas har da jami'an tsaro an ba da umarni daga mai girma gwamnan jihar Katsina da ku koma gefe gaba ɗaya ku bar wannan hanyar, muna son mu ganta titar. Duk masu dawakin da za su fito daga wannan wurin ana son baƙin nan su ga tahowarsu tun daga farko har ƙarshe. Saboda haka jami'an tsaro za su tabbatar da an yi wannan yanzu nan kafin mu fara. Wannan umarni ne daga mai girma gwamnan jihar Katsina. Duk wani jami'in tsaro da yake tsakiyar hanyar nan ya kauce. Duk wani wanda ba aikin shi ne ɗaukar hoto ko ɗaukar bidiyo ba kuma ba mu san da aikin shi nan ba ya bar wurin nan saboda jami'an tsaro za su yi aikin su. Muna fatan za a bada haɗin kai kuma yadda muka zo wurin nan aka fara cikin farin ciki mu tashi cikin farin ciki. Da Allah jami'an tsaro su tabbatar cewa dukkan mutanen da suke tsakiyar hanyar nan aiki clearing kafin mu fara. Muna son mu ga clear view. We want to have a clear view of the procession that will start immediately. So this is to inform all those that have no business in this arena, please to
a clear view of what we are going to have here. Jami'an tsaro, security agents, you are to ensure and enforce this order by His Excellency, the Executive Governor of Katsina State, Madam Diko Marata, with immediate effect, please. We want to start, and we are telling you, we are giving you this as an order from His Excellency that you should clear this view, please. Clear this view, please. Security agents, you are too many there. We can still, we would like you to please clear that place, and you should also clear yourself from that place. The security agents, please. Just design how to protect, how to give maximum security here without necessarily blocking the view of the spectators, please. Security agents, please. We are not saying that you should be at one place to cover, to block others from getting the good side of what is going to happen here. So please design how to give that protection and then allow people to see what is going to happen here, please. Thank you for your cooperation. Dalla ba mu san kare kai na wurin nan. Babu wani gice-gice da sauransu. To mun gode kwarai da wannan haɗin kai, amma dai har yanzu dai ina da roƙon arziki, kuma ina ƙara gaya muku cewa daga can gabas wajen motar nan ta KTTV ya kamata ku rage ku koma baya a ɗauki sahun wannan rumfar. Kun cinkushe wuri guda jami'an tsaro, you are too many there, please. Having you there is another thing because you are blocking others' view. Let the district head pass and go to their troops. So you ashe ga aiki nan magabana. To dalla duk wanda ke tsaye wurin wannan waye ya bar wurin nan. Duk wanda ke tsaye nan kun kare mu mutanen da suke nan wurin. Babu dalilin tsaye ku nan wurin. Da Allah ku bada haɗin kai, kowa ya nemi wurin tsayuwar shi wuri guda, ko ku zauna ko ku bar wurin. Ga space nan a baya, ga wuri nan wurin zama. Ba mu san mu ga kowa tsaye a wurin wayan nan, please, da na ciki da na waje. Please. There are people here, they want to see, and the purpose of their coming here is to watch. If you are blocking their view, then you are obstructing the whole procession. Madam, Dalla, respect yourself, please. Obey the security's order, please. Respect yourself. Security agents, you are to impose this order, please. Akwai an faɗa mana cewa akwai dogare a rumfan mata. Dogare kuma wannan order ta shafe ku, ko dai ku zauna ko ku ba da wuri. Ba a san a kare ma kowa abin da ya zo gani a wannan wurin. We are very safe, I'm sure. Dalla, dogare da suka cincirundo a gaban rumfar mata ya kama ana ba su doka cewa su ba da wuri. A wannan kuma daga mai martaba sarkin Katsina ne. Duk wani dogari da ke nan wurin ya ba da wuri kafin sarkin dogare ya zo yana shi aikin. Ba mu sanya taso, amma dai in ta kama za a yi hakan. Mutanen da ke tsaye malam, ku da ke wurin wayan nan, SA student matters. SA student matters. Please, SA student matters. Please clear yourself from there, please. So, mun gode. 'Yan sandan da ke nan kuma ba a son ganin ku nan wurin. Wannan SSS security agents that are behind this wire, please, we want to have a clear view of the important personalities that are there. Please, reposition yourselves. Security agents, please reposition yourselves. You are blocking our view from here. We want to have a clear view of the ambassadors that are sitting there, please. Yes, you have blocked us. You have blocked our view.
Yes. Waɗannan guda ukun da suke nan tsaye, I'm talking to you. Sit down. Yes. Please go up a little. Go up a little. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Abdullah Ali Yaradua, the lead commentator of this very traditional event. It's taking place in the ancient city of Katsina, and at this emirate, and at this stage, the Katsina State, the home of heritage and hospitality. We appreciate you people for abiding by the order of His Excellency, the Governor of the state. A halin yanzu abinda za mu fara gani kamar yadda kuka ji cewa tsari ne na hawa wanda za a fara, kuma kamar yadda za mu gabatar muku a wannan wuri akwai shi kan Abdullahi Ali Yaraduwa da Nisa ni Bala Kabomo da Comrade Buhari daga hukumar tabbatar da adana kayayyakin tarihi ta ƙasa da ke nan Katsina, wanda za mu gabatar muku da irin abubuwan da ke gudana a wannan wuri. Akwai tsare-tsare da wannan hawa ya tanada, wanda kuma ɗaya bayan ɗaya za mu dinga bayyana shi, da kuma tarihi na su ainihin hakimai da ainihin waɗannan gidaje nasu, da kuma ita kanta wannan masarauta ta Katsina da tarihinta, da kuma ainihin tarihi na mai girma gwamnan jihar Katsina da mataimakinsa, da kuma irin abubuwan ayyuka na alkhairi da za mu rinka tsakurowa muna faɗa ma al'umma irin ayyukan da gwamnatin jihar Katsina take gudanarwa. Muna fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai tare da goyon baya domin ganin cewa mun gabatar da wannan biki lami lafiya. A yan uwanmu yan jarida da ke wannan wuri muna godiya gare ku, muna fatan za ku ci gaba da ba mu haɗin kai. Kuma kamar da kuka ji wannan biki na yau ana gabatar da shi kai tsaye a gidan talabijin na NTA da TVC da gidan talabijin na KTTV da gidan rediyo na jihar Katsina da Vision FM da Alfijar FM da Premier Radio da ke Kano da Gram FM da kuma New Media. Dukkanin waɗannan abubuwa ana ainihin gudanar da su. To tawaga ta tafe wadda ta fara wucewa kamar da tsari nuna ita ce tawaga ta hakiman Karaga. Kuma goshin wannan tawaga ita ce tawaga mai girma ƙauren Katsina Alhaji Aminu Nuhu Abdulkadir. Shi ne yake wucewa a halin yanzu tare da mugaddansa, kuma kamar da kuka sani mai girma ƙauren Katsina shine shugaban hakiman Karaga a wannan masarauta ta Katsina. Kuma bisa ga al'ada shine ke fara wucewa domin zuwa kofar Soro, inda za a jira mai martaba sarki, zaran sauran hakimai sun kammala wucewa ainihin za a je a haɗu a kofar Soro, inda za a jira mai martaba sarki domin ya zo a yi bankwana a tawaga. Wannan tawaga da take bai da tawagar ƙaura, ita ma tawaga ce ta ɗaya daga cikin hakiman tawaga mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada shine take wucewa a halin yanzu. Tawaga ce wadda ainihin ta gidan 'yan ɗakawa, wadda kowa ya sani tawaga ce wadda take da ɗimbin tarihi a wannan masarauta ta Katsina. Tawaga ce wadda ainihin ta haifar da wasu gidaje da dama a wannan masarauta ta Katsina. Mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada, kamar da ke gani gashi nan ya yi gaisuwa da jinjina ga mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abu Mummuni Kabar Usman, da mai girma gwamnan jihar Katsina da ambasadoji a cikin babban rumfa. Mai girma 'yan ɗakan Katsina Alhaji Sada Muhammad Sada shi ne a halin yanzu yake wuce a wannan lokaci tare da mahayansa. Gashi nan muna gani magaddai ne irin su mai girma Magaji Shema, mai girma Katanga, su ne a cikin wannan tawaga ta mai girma 'yan ɗakan Katsina. Magaddai ne na mai girma 'yan ɗakan Katsina. Magaji Shema muna ma jinjina, muna ma gaisuwa. Ainihin Katanga muna ma gaisuwa, muna ma jinjina. Ga sunan da kamar da kuke gani sun caba ado, fararen kaya, babban riga a cikin doki ya sha ado, wanda shi ne yake nuna cewa wannan ainihin gunduma ce wadda ta yi fice, kuma gunduma ce take da ɗimbin tarihi, kuma ta yi fice a dukkanin lokaci da ake hawa irin wannan. Abdullahi Ali Yaraduwa, idan akwai abin da za ka ƙara, musamman ma ƙarin shimfiɗa na wannan hawa da ake kafin isowar ta tawaga wadda muke ganin muna sanar da cewa sauran hakimai da Allah a hanzarta, kamar da muka ga waɗannan tawaga ta farko ta yi hanzari ta zo ta wuce cikin sauri.
so muna fatan sauran hakimai da Allah muna sanar da ku cewa a inda kuke a kokarta da Allah a hawo a zo a wuce. Abdullahi Aliyu ya raduwa, bismillah. To alhamdulillah a gaishe ka Sani Bala ka bomo da wannan gudunmuwa da ka bayar a tawagar 'yan daka, kamar yadda ka bayani shi ne ainihin hakimin Karaga na biyu a masarautar Katsina, kuma wanda ke jagorantar ta shi ne Alhaji Muhammadu Sada Muhammad daga 'yan dakan Katsina Balangogo Muhammad. Wannan tawaga ce ta mai girma Galadiman Katsina, hakimin gundumar malumfashi Justice Sadiq Abdullahi Mahuta Oya Faro Tide, kuma Galadiman Katsina saboda wasu dalilai yana nan tare da mu, amma akwai babban wakilci wanda ke gudanar da wannan hawa kamar yadda aka saba. Gidan Galadiman Katsina gida ne ainihin jigo ga masarautar Katsina, domin gida ne da aka yi hakimai daban-daban tun zamanin sarkin Katsina Umarin Dallaji. Akwai wannan gida da dimbin tarihi da irin gudunmawar da suke bada wajen ci gaban masarautar Katsina har zuwa lokacin da Allah ya kawo wannan a hannun mai girma Galadiman Katsina Justice Sadiq Abdullahi Mahuta retired. Ga yanan ainihin babban ɗansa wanda ke wakiltar sa wannan wuri ya yi jafi ga ainihin mai girma gwamnan jihar Katsina da sauran manyan baki. Our distinguished guest ambassadors of the 10 countries that have visited us under the able leadership of the Bulgarian ambassador. What you are watching now is the district head of Manumfashi, the Galadiman Katsina, one of the kingmakers in the Katsina Emirate. The Galadiman Katsina leading the district in this procession. He is being represented by his son, and Galadiman Katsina, Justice Sadiq Abdullahi Mahuta, was the longest serving chief judge of Katsina State. Because he spent about 23 years as chief judge in Katsina State. He was a high court judge, and then he was appointed as chief judge in Katsina State, and he spent about 23 years before he retired from active service. And then he was appointed the Galadiman Katsina by his Royal Highness the Emir of Katsina Alhaji Dr. Abdul Mumin Kabir Usman, CFR, after the demise of the immediate past Galadiman Katsina Justice Mamman Nasir, the father of the Chief of Staff, Government House, Honorable Abdul Qadir Nasir. And the next contingent is from this Kankia district. This Kankia Hassan Sada, Kankia Alhaji Musa Hassan Sada. Alhaji Musa Hassan Sada is the district of Kankia, and he inherited this throne from his uncle, late Alhaji Abdu Keita. And Kankia was founded around 1700 after Christ. It started with Gunguma, who was said to be the first ruler, while Maigida the last in the Happy dynasty. Kankia, Garim Baska, first Fulani ruler, and then there was Kankia district, which was created in 1907. That was when His Royal Highness the Emir of Katsina Muhammad Diko was tavaned as the Emir of Katsina. We had Kankia Malam Nuhu, we have Kankia Iro, Kankia Sada Nadada, and then Kankia Hassan Sada, then Kankia Abdul Keita, then the incumbent Kankia in Katsina, Alhaji Musa Hassan Sada. The district in Katsina, another kingmaker in the Katsina Emirate, Alhaji Umar Babani Isa, district head of Mani. He's approaching with his contingent, and he has paid his homage to His Excellency the Governor of Katsina State and the visiting ambassadors. Kankia, Durban Katsina starts, and immediately behind him is the district head of Musawa. District head of Musawa, Sarki Musa Katsina Alhaji Sagir Abdullahi Inde is fast approaching, and we can sight him from here that he is in best attire to entertain our numerous spectators that are here for this Bariki celebration. The Sarki Musawan Katsina Alhaji Sagir Abdullahi Inde is a brother to the former Controller General of Customs Alhaji Duko Inde, late,
in blessed memory. The Sarki Musawa, Alhaji Sagir Ablaye Inde, is being followed by the Marusan Katsina district head of Dutse, Marusan Katsina district head of Dutse, Alhaji Lawal Sani Dutse. This district is also Hernan district because it is being led by the Bariki, who are part and integral part of Katsina Emirate. It's been led by the Durban, Marusan Katsina, Alhaji Lawal Sani Dutse. And the next contingent is Marathon Katsina district head of Kurifi. District head of Kurifi, Marathon Katsina. Architect Mansur Ahmadu Kurifi. He is one of the newest district heads in the Emirate. He was sworn a few months ago, and this is the first time he is participating in the Salah celebrations as a district head of Kurifi. He inherited the throne from his father, the late district head of Kurifi, Alhaji Ahmadu Kurifi, Marathon Katsina, the former secretary, National Electoral Commission, PEDECO, Federal Electoral Commission, PEDECO, and he has contributed immensely, especially towards improving agriculture in the different northern Nigeria. And he's an administrator and administrator par excellence. He's one of the very few we have around here, and he served well, and he died recently, and his son, architect Mansur Ahmadu Kurifi, inherited the throne. And we can see he is approaching the high pavilion where he is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State, His Excellency the Deputy Governor, and the Secretary to the Government of the State, Banyaban Katsina, and all other distinguished personalities that are here. Architect Mansur Ahmadu Kurifi is the newest district head in the Emirate. He was sworn a few months ago, and this is the first time, like I said earlier, that he's participating in this very important occasion. We wish you success and long tenure, long reign. The distinguished ambassadors from Bulgaria, the Bulgarian ambassador is leading the ambassadors. He is leading the ambassadors to Nigeria from the 10 countries that are here with us. He was here, even last year he was also here. Yanko Yodonov, ambassador to Bulgaria. He is the one that is leading the other distinguished ambassadors, their excellencies. The ambassador of Belgium, Peter Legnet, ambassador of Finland, His Excellency Sana Sarin, the ambassador of Portugal, Paul Martins de Santos, and His Excellency the ambassador of Serbia, Yugoslav Dukodinovic, if I got the name correctly. Pardon me if I massacre the name, please. Yes, I'm trying to make a sense here. The ambassador of Mexico is also here with us, and this is a spouse. He came along with his wife, Her Excellency Mrs. Maria Teresa Gonzalez. We also have ambassador of Finland, His Excellency Peter Ren, along with his lovely wife, Mrs. Teresa Ren,
also with us. The Yeriman Katsina Hakimin Sapana, District of Sapana, Alhaji Sadar Rufai, just paid his homage to their excellencies and entourage. The Yeriman Katsina, under him we have 9 villages in Sapana, Runka, Tsaskiya, Tannagayya, Gora, Guzrawa, Erlilo, Maikada da kuma Kunamawa. Waɗannan su ne daga tai guda 9 da akwai a ƙasar Yariman Katsina hakimin Safana. Wannan masarauta ta Safana tana da ɗimbin tarihi a masarautar Katsina saboda cewa ɗiya ne na sarkin Katsina na farko bayan jihadin 1806, wato sarkin Katsina Umarin Dallaje, ɗaya daga cikin malaman da suka karɓo tuta daga Shehu Usman Mujaddadi a shekara 1806. Bayan sun zo Katsina, malaman nan guda 3, Umarin Dallaje, Umarin Duniyawa da kuma malam na Alhaji kakan 'yan ɗakawa suka ainihin tabbatar da jihadi a nan Katsina, suka tsarkake ƙasar Katsina, aka kori ainihin sarkin Katsina Haladu na wancan lokaci, kuma ya maza ya tafi har zuwa Maraɗi, waɗanda su ne ainihin tsatsansu ne suka gina masarautar Maraɗi da ake kira sarkin Katsina Maraɗi a halin yanzu. Amma a nan Katsina Dallazawa sun yi shekara 100 cir suna ainihin sarautar ƙasar Katsina. Bayan Umarin Dallaje, ‘ya'yansa daban-daban sun rike wannan masarauta mai ɗimbin tarihi, waɗanda suka hada da ainihin yariman an yarima waɗanda ba su da ƙasa, wato kamar yariman Katsina Muhammadu Bello, wanda daga baya ya yi ainihin sarauta. Akwai yariman Katsina Jabba, akwai yariman Katsina Ibrahim, akwai yariman Katsina Mai Gida, sai yariman Katsina Abubakar, sai yariman Katsina Murna Ahmadu, da yariman Katsina Abdulkadir, da kuma yariman Katsina Ahmadu Rufa'i, da yariman Katsina da ci yanzu wato Sadar Rufa'i. Wanda ya fara yi da ƙasa shine Yarima Audu. Yarima Audu an naɗa shi a lokacin mai martaba sarkin Katsina Muhammadu Dikko. Waɗannan duka tsatso ne na ainihin gidan sarkin Katsina na farko bayan jihadin 1806, waɗanda suka riƙi ainihin masarautar Katsina. Sun yi sarauta shekara 100 cir, daga 1806 zuwa da 35. An yi Umarin Dallaje 1806 zuwa da 35, sai Sadiku ɗaga Umarin Dallaje 1835 zuwa da 1844, sai Muhammadu Bello 1844 zuwa da 69, sai kuma Malam Ibrahim ɗan Muhammadu Bello, wanda ya sarautar Katsina daga ainihin kafin shi akwai Ahmadu Rufa'i, wanda ɗa ga Umarin Dallaje 1869. Ya rasu a wannan shekara. Aka nada Ibrahim a matsayin sarkin Katsina 1869 zuwa da 82, sai kuma Malam Musa ɗan Umarin Dallaje 1882 zuwa da 87, sai sarkin Katsina Abubakar ɗan Ibrahim 1887 zuwa watan Janairun 1905, sai kuma sarkin Katsina na ƙarshe a wannan gida wato Sarki Yaro 1905, wanda ya bai sarauta a watan Nuwamba na 1966, lokacin da aka naɗa sarkin Katsina Muhammadu Dikko, wanda kuma su suka kama har zuwa halin da ake ciki yanzu. Wannan ita ce maji daɗin Katsina. This is one of the Sulubawa siblings, because the maji daɗin Katsina district head of Tsagero is known to be the district that is being ruled by sons of the emirs of Katsina. The district is well known since the reign of Habe, and later on, when the Suluba took over, the Majid Aden Katsina Hussaini was identified to be the longest serving Majidadi. Then Alhaji Abdul Usman, then the incumbent Majid Aden Katsina, Alhaji Garba Usman Nagogo, who is now leading this famous district in Katsina Emirate. And then what we are going to see is the district head of Dan Musa, Magajin Malam Alhaji Darda'u Mu'azu. He is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State. And as I mentioned earlier,
Malam na Alhaji was one of the famous scholars that participated in the NTA also Usman Afodo Jihad. They came back to Katsina and established what is known to be religious, they fought religiously and sent away the Happy rulers and restored the Islamic tenets in Katsina. Malam na Alhaji participated fully, and his descendants are still ruling in Durban. And then allow him to pay his salute. The Scout Brigade, the younger, them shall grow. We, 2 days back time, 2 step back time. You know, I was a Scout member also when I was in secondary school, so I can recall some of the things that we have been doing in those days. But now we are catch up with time. 2 days. Okay, somebody is controlling the. Thank you, Nigerian Boy Scout. Okay, move. Forge ahead. We hope to have in future the generals among them in different military and paramilitary institutions because Katsina is well known because we have paid our dues in the Nigerian military and paramilitary institutions. Like we have heard from His Excellency, the Governor of Katsina State, son of Katsina was the first politically appointed governor of the northern Nigeria in the person of General Hassan Osman Katsina of blessed memory. He was the first to be appointed as military governor, and he governed the whole northern Nigeria, which is now divided into 19 northern states. And we had Alhaji Ibrahim Kwasi. No, before him there was MD Yusuf, who had the Nigeria Police Force as the Inspector General. Then we had Ibrahim Ahmad Kumasi, who also headed the police, Nigerian police. And we had also the Taliban Katsina of blessed memory, Alhaji Talba Zakari Ibrahim, who led the National Security Agency of Nigeria, NIA. And we had the immediate past head of the National Security Agency of Nigeria in person of His Excellency Ambassador Ahmed Fa'i, MNI, the Sadona Katsina. We also had Alhaji Lawal Daura, who led the state security as Director General of the State Service. Then we also had Alhaji Lawal Rapinda of blessed memory, who head the National Security Organization, NSO, in 1984. So Katsina has paid its dues in military and paramilitary, in fact, in all the security institutions Nigeria had. We are still having more of Katsina sons and daughters that are serving this country at various capacities. Yes, Dr. Halima Adamu is still alive, and she became the first female House of Planning doctor, and she served very well. We had engineer Urwatu Armayau, the first engineer. We had Justice Muhammad Nasir. We had Justice Muhammad Bello, the first lawyers, and that become served as the peak of the judiciary, Nigerian judiciary. Justice Muhammad Bello, alleged Justice Muhammad Bello was the CJN and Chief Judge of Nigeria, and Justice Muhammad Nasir of blessed memory was a former minister during the First Republic, and then became later the President Court of Appeal of Nigeria. And after him, another Katsina man, Justice Umaru Abdullahi, CON, also took over the mantle of leadership in that aspect of the Nigerian judiciary as President Court of Appeal of Nigeria. And then we have numerous people that we will, if time permits, will be captured, inshallah. But now we have business
cycle, and one of the vibrant business institutions we have privately in Katsina is the greenhouse. The greenhouse is well known in serving the Katsina community, and in this Salah particularly, the chief executive officer of that firm, Alhaji Shehu Sani Namaska, is active in this Salah celebration. The director of Greenhouse, Alhaji Sani Shehu Namaska, has printed a pamphlet that the Greenhouse Nigeria Limited is giving their maximum support and cooperation to His Excellency Governor Duko Umar Rada, PhD, especially in your creativity, your innovations, the response you brought to Katsina to redesign Katsina, to restore the lost glory of Katsina in all aspects of human endeavor. So Greenhouse is saying that they are behind you solemnly and solidly behind you in all that you have been doing to improve the culture, norms, and the trade of Katsina, and you want to take Katsina to the next level, and we are sure they said they will, you will succeed. They are behind you, especially in improving the agricultural sector. They are behind you in your policy in improving small-scale and medium enterprises, whereby you introduce KASEDA, Katsina State Enterprise Development Agency, which is being headed by another iron lady, another distinguished, successful lady, Hajiya Aishatu Aminu Malampashi. The enterprises in Katsina are sprawling, and the prevailing institution, the prevailing investment in that sector by His Excellency Dr. Duko Umar Rada is yielding positive results. Recently, His Excellency launched a program to improve livestock in Katsina, whereby about 40,000 goats were distributed free of charge. In fact, there was even a token for them to start rearing those animals. And this program is bearing utmost results. They are also behind you, Greenhouse, in the construction of new roads, especially in Katsina. There are 10 new roads that are expanding the state capital of Katsina. Dualization, the Eastern Bypass, and the other interlinks within the state capital. Greenhouse is saying Barka da Sallah to His Excellency and his entourage. Makaman Katsina, Hakimin Gundumar Bakori, Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo is also another district head. The district of my colleague here, sitting rightly behind with me, Sanibala Kabomo. Kabomo is one of the village areas in Bakori local government. I must say this because I want to leave this place peacefully. Kabomo, you are resistant. So the Trakin Kabomo, the village head of Kabomo, is with the district head of Kabomo, Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo, and they have paid homage to His Excellency, the Emma of Katsina. And one very unique feature of this district is they are the descendants of the Katsina warrior, famous Ian Katsina Lamaran, Ian Nadabo. Then Lamaran, then the title was then transformed to Makama. And the district head now is approaching is still in Makama. Okay, but this is Alhaji Garba Tukur Idris Nadabo. Among his entourage, I believe there is Trakin Kabomo, there is Ian Bakori, my good friend Alhaji Mustafa Aliyu Bakori, and we also have Magaji Bakori, Alhaji Guga, Ajian Yankwani, Kakumi, Kurani, Kandarawa, Yarima Hamido, Yarima Lamido, the Latin Danguza, Ian Makera, that's why my friend is rolling.
Alhaji Mustapha Aliyu, and then Dangaladiman mai yaɗiya don sabon garin Dutsen Remi. These are the villages under this distinguished district, and the leader of the district had just passed. Your Excellency, we are still counting your innovations and your success to this Salah celebrations. And the Nigerian team, under 20 Nigerian national football team, led by Duko Sports Movement, are in Katsina for a 1-month campaign in preparations for their participations to the African Championship Tournament in Cairo, Egypt, sometimes in May 2025. They have been in Katsina for a 1-month campaign, and they are here with us. The whole team, Your Excellency, are here under DITCO sports movement. The team in Katsina for 1 month, and we are proudly to inform this gathering that among the under 20 players, we still have our own, the son of Dr. Yusho Armayau, former Commissioner of Health in the past regimes, in person of Armayau, Yusho Armayau. He is among the best players of the under 20, and he is in the camp, and it is this they are here with us. When time permits, we will allow these people to have their homage, to pay their homage to His Excellency. But now we are registered, please. Akwai 'yan kwallo 'yan ƙasa da shekara 20 na Najeriya da suke samun horo na wata ɗaya a nan Katsina a ƙarƙashin ƙungiyar bunƙasa wasanni ta Dukko Sports Movement. Za su share wata ɗaya nan domin share fagen tafiyar su zuwa gasar wasan ƙwallon kafa ta matasa 'yan ƙasa da shekara 20 wanda za a yi a ƙasar a garin Cairo, wato na ƙasar Egypt, ƙasar Masar. Kuma daga cikinsu akwai ɗan gida Alhaji, wannan shine hakimin gundumar 'yan tumaki Alhaji Atiku Abubakar Atiku, sarkin Fulani dangi, hakimin gundumar 'yan tumaki, ɗaya daga cikin matasan hakimai da ake da su a masarautar Katsina. Ita ma wannan masarauta tana da ɗimbin tarihi kwarai da gaske, kuma ya gaji wannan sarauta daga mahaifinsa Alhaji Abubakar Atiku mai dabino, wanda ya gada shi ma daga marigayi Alhaji Atiku mai dabino, wanda shi ne sarkin Fulani dangi na farko a wannan gunduma da ke karamar hukumar Dan Musa, Alhaji Atiku Abubakar Atiku. Bayan shi kuma sai bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo. Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa. Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa shine a halin yanzu ke kawo jiki. Kuma wannan tawaga ce mai dimbin tarihi kwarai da gaske, because shi kansa kane ne ga mai martaba sarkin Katsina mai ci yanzu, Alhaji Dr. Abdulmumini Kabir Usman. A ƙarƙashin wannan tawaga tashi akwai magaji Ajiwa, akwai magaji Kayoki Muhammadu Hamisu, akwai magaji Bakiyawa, akwai magaji Barawa, akwai magaji Dan Iyau, akwai magaji Ɗan Raƙuma, akwai magaji Jino, akwai magaji Zori, akwai kuma magaji Ɗan Dagoro Alhaji Muttaka, magaji Ɗan Dagoro, waɗanda suna daga cikin dangantan da ke cikin wannan tawaga ta. To a ɗan madamin Katsina hakimin gundumar Daddara Alhaji Usman Nagogo, shi ma ya kawo jafi ya wuce hakimin gundumar Daddara ɗan madami na biyu. Ɗan madamin Katsina hakimin gundumar Daddara shine ke tahowa a halin yanzu. Hakimin gundumar Daddara, the district head of Daddara. Daddara is one of the 2 districts in GPA local government. They are bordering Katsina with the Niger Republic in the Marathi-Katsina border. GPA local government is well known as especially in international market. They have international market at GPA that is lying between the borders of Niger and Nigeria. And the district head of Daddara is the second to be defined as district head of Daddara. Under him there are 9 or 8 villages
daga Ladiman Daddara, Makoyo Riko, Kusa, daga Bugaji, a gangaro Kanwa da kuma ga kurdi ko ga kurdi ga kudi kenan to a kawo su mana o ga kurdi kurdawa ko kudi okay to ga kurdi they are the villages, the 9 villages, the 8 villages that are made up of the Daddara district made up of these 8 villages. This is Sarkin Shanun Katsina Alhaji Abashe Abdul Qadir. Alhaji Abashe Abdul Qadir, son of Kauran Katsina Abdul Qadir, is coming with his entourage, and this is the local government where His Excellency the Governor of Katsina hails from, Charanchi local government. There are 2 district heads now in Charanchi local government. One Kuraye, and the other is what we are witnessing now, the Sarkin Shanun Katsina district head of Charanchi. And distinguished ambassadors, you may wish to know that His Excellency the Governor of Katsina State was an elected chairman of Charanchi local government in 2000 and 2003. He was appointed as caretaker committee chairman of Charanchi local government by the then Governor of Katsina State and late President Umar Musa Radwa, and later on he contested and won successfully with a landslide margin, and he became an elected chairman of Charanchi local government. And after this dispensation, he rose to so many, he in fact participated in so many activities politically, and up to the time he was elected as the welfare secretary of the All Progressive Congress. And from there, he came back and was appointed as chief of staff government house during the tenure of Alhaji Amin Bello Masari, the first tenure, and then he was appointed as the Director General's Maiden. And then from there he contested and won election in 2023 with a landslide margin and became the elected governor of Katsina State and sworn in on the 29th of May 2023. This is the district of Zakka, the Gatarin Katsina district of Zakka, one of the sons of Dallazawa. He also belongs to Dallazawa dynasty. The district of Zakka, Zakka is well known because even after the Islamic Jihad, Malamna Al-Haji was said to be in Zakka, where he built a mosque and continued with his preaching activities up to the time he answered the call of his creator. And the next is Kawang Katsina district head of Ketere. Hails from Ketere, and Ketere belongs to Nadabo, descendants of Nadabo. Alhaji Bello Usman Ketere MNI is paying his homage, His Excellency. He retired as controller of customs. Alhaji Bello Usman Kankara is paying his homage to their excellencies, the ambassadors to various countries that are here in Katsina. Alhaji Bello Usman Ketere, the Kawan Katsina MNI. Alhaji Bello Usman Ketere was the controller customs, and he retired from active service and continued with his activities as district head of Ketere in Ankara local government area, the local government where His Excellency the Deputy Governor of Katsina State, Faruk Lawal, SCIB, hails from, and he is the Sarkin Palanijo of Katsina. The Sarkin Arewan Katsina, the second district in Jibia local government area. Laotakai, this particular play, as you are witnessing, as I told you yesterday, is part of the celebrations when there is a bumper harvest, or when His Royal Highness travel and come back to his emirate, then these young people will combat at the Emir's Palace to play Takai, what is known as Takai.
they used to sing a song. To masu takai a matsa. Ba ni nan ka ba na gaban ka na baya sai labari. Ya ba juyi. Mutanen takai. Ba ni nan ka ba na gaban ka na baya sai labari. They used to sing this song. I can remember when, especially during the late Sarkin Katsina, Usman Nagogo, when he traveled to England and he came back, we stayed here at Komosoro when we were in primary school. Then they also have Aaron Mardu, Agai Shefu, Sarkin Arewa Katsina, Hakimin Gundumar, Zibia. Zibia is a place where we have an international market. Sarkin Arewan Katsina Alhaji Muhammadu Rabiu. Sarkin Arewan Katsina Alhaji Muhammadu Rabiu has paid his homage, and Jibia market is well known. We also have a large body of water in Jibia because there is what you call Jibia Dam. The dam that has the capacity to feed the nation with irrigation, various irrigation activities, and this is one of the sectors that His Excellency the Executive Governor of Katsina State, Malam Diko Umarata, is paying his attention, that he has sworn and he has pledged to revive this sector of irrigation. So Jibia Dam, although belongs to federal government, but Katsina State is paying its due to ensure that irrigation activities are restored in this part of the state. The Sarkin Kurai Katsina, district head of Kurai, Sarkin Kurai Katsina, the third, Alhaji Dadda'u Usman, Sarkin Kurai, Dadda'u Usman, Sarkin Kurai Katsina, district head of Kurai is also approaching. The second district in Kurai, in Challenge local government. Sarkin Kurai, Alhaji Dadda'u Usman is approaching. Before he was appointed Sarkin Kurai, he was the Magazi village head of Kurai, Alhaji Dadda'u Usman. Under him, there are 8 village heads. We have Kurai itself, we have Banye, Ganwas, Akasa, Sapana, Dapara, Yana, and Yanuko. And in that corner, His Excellency the Governor of Katsina State, Malam Diko Marata, is constructing a link road, a complete tar road that will link almost about 7 village heads in that area. And the work has started in earnest, and there's remarkable progress in the construction of that road that link Ganwas, Akasa, Dafara, Yana, and Yanuko up to Kunduru, where it will connect with the Musawa Batazu Road. The Sarkin Kurai Katsina, Alhaji Dadda'u Usman Dadda'u, his contingents are, it has a very long contingent, and you can see that they are dressed in their full regalia, and the drummers, the trumpet blowers are also doing their what they know best, and we are receiving entertainment from various segments of this contingent. So, adaga kafa, waɗanda suka fita waje a ɗaga kafa. Har yanzu tawaga ce ta Sarkin Kura yake a nan tsaye a gaban babban rumfa, ba da daɗewa ba hakimin gundumar Kuraye zai gabato da kansa. To a cikin wannan rumfa, daga cikin abubuwan da muke gani a babban rumfa bangaren mata, akwai mai girma uwar gidan gwamnan jihar Katsina, Hajiya Zulaihat Diko Umar Radda Giwar Gwagware,
wadda tana nan da ainihin tawagar ta baki ɗaya. Akwai kuma mai girma a Hajiya Fatima Duka Umar Raɗa ziriyar gwagware, ita ma matar uwar gidan matar gwamnan jihar Katsina Alhaji Duka Umar Raɗa, da kuma ainihin matar uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Katsina Hajiya Asma'u Faruk Lawal Jobe, ita ma tana a cikin babbar runwa ta masu girma matan gwamnan jihar Katsina. Saboda haka muna yi wa iyayenmu mata shugabanninmu a giwar gwagware Hajiya Zulaihatu Dukko Umar Raɗa, da kuma Hajiya Fatima Dukko Raɗa zinare gwagware, da kuma uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Katsina sarkin Fulani Jobe Hajiya Asma'u Faruk Jobe sarkin Fulani Jobe Katsina. Muna yi muku barka da sallah. A tawaga ta tafe ita ce ta har yanzu sarkin kurayen Katsina ne fa. To a cikin wannan tawaga ga masu wato ya'yan mai girma gwamnan jihar Katsina nan, yan fararen yaran nan gwanin kyau sun yi hawa su ma abin tabarkalla domin a ƙayata wannan hawan sallah. Ga sunan a gaba cikin tawagar mai girma sarkin kurayen Katsina hakimin gundumar kuraye a karamar hukumar Taranci. 'Ya'yan mai girma gwamnan jihar Katsina su ne a goshin wannan tawaga a gaba, da waɗanda ke baya dukansu a cikin wannan muhimmiyar tawaga ta sarkin kurayen Katsina hakimin gundumar kuraye. Lallai wannan tawaga ta ɗabi 'yan kallo kwarai da gaske, and they are indeed entertaining our distinguished guests, the ambassadors of the various countries we have mentioned that they have been in Katsina in the last 2 days to be part of this, to rejoice with us as we celebrate the Salah, Eid al-Fitr Salah celebrations. Wise ma shiga cikin 'yan tawaga. Sarkin kurayen Katsina, Alhaji Dadda'u Usman Dadda'u, the Sarkin kurayen Katsina da Sa'ad, he is approaching and he has paid his homage to His Excellency, the Governor of Katsina State, Alhaji Dadda'u Usman Dadda'u. Hawa yake kwarai da gaske. Lami ɗan, ko ba shi ba ne? Lami ɗan Katsina ne? Lami ɗan Katsina ne a cikin wannan tawaga ta sarkin kurayen Katsina, wato Honorable Jabiru Abdullahi Tsauri, wato ya yi ma ba saja. Ba shi ba ne? Aha. Wai? Mai garin kuraye? Kai, amma sun yi kama. Gaskiya ko wasan da Usaini ne. Allah ya jama, ai na san Lami da ya shigo nan akwai abin nan. A sai magaji kuraye ne. Magaji kuraye ne. A mana afuwa magaji kuraye ne. To wannan bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa shine a halin yanzu Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo. Alhaji Bello Kabir Usman Nagogo shike jagorancin wannan gida na ainihin gundumar Ajiwa bardan Katsina. Alhaji Bello shi ma jami'in hukumar custom ne hana fasakori ta ƙasa shine a halin yanzu da dukkan magaddansa tun daga magaji Ajiwa, magaji Kayoki, magaji Erakunma, magaji Bakiyawa, magaji Dan Dagoro su ne suke wucewa halin yanzu, sun yi gaisuwa ga babban runwa tawagar mai girma Bardan Katsina hakimin gundumar Ajiwa. And Ajiwa ne muke da Ajiwa Dam, the famous dam that was built in the 70s, and still His Excellency the Governor of Katsina State, Madam Dikko Umar, invested to ensure that Ajiwa is serving
Katsina and its environs with waters. In Ajiwa, we have Ajiwa itself, we have Kayoki, we have Bakiawa, Barawa, Tangiyo, Elda Kuma, Zino, Zori, da kuma Patagarawa. I mean da Tandagoro. Ubandoman Katsina, hakimin gundumar Endoma. Ubandoman Katsina, hakimin gundumar Endoma. Alhaji Muntari Abubakar Dambo. Ubandoman Katsina na uku ya gaji wannan sarauta daga ainihin yayansa Alhaji Ilyasu Dambo wanda ya gada daga Alhaji Sule Abubakar wanda shine ainihin Ubandoma na farko, kuma ya'ya ne daga gidan sarki wato Fulani a Damban Katsina. Sarautar da ta fara daga sarkin Fulani ta gaba ta koma Damban Katsina lokacin mai martaba sarkin Katsina Alhaji Muhammadu Kabir Usman, Allah ji kansa da gafara. Ga yanan yana gaisuwa ga babbar ruwa Alhaji Muntari Abubakar Dambo, the district head of Endoma, the Ubandoman Katsina, district head of Endoma, Alhaji Muntari Abubakar Dambo. His person, hawa yake kwarai da gaske, kasan ɗayan gado dama haka abin yake. Alhaji Muntari Abubakar Dambo, hawa yake kwarai da gaske, Allah sa a sabta lafiya. He's the Ubandoman Katsina the third. He belongs to the Durban Katsina's household. And immediately after him is the Nigerian Katsina district of Mahuta in Kafur local government area. Nigerian Katsina Alhaji Abdurrahman Alhaji Bello Abdul Qadir M. Mama. Alhaji Bello Abdul Qadir M. Mama. He is approaching and Alhaji Bello Abdul Qadir M. Mama is approaching His Excellency, Their Excellencies, and His Royal Highness the Emir of Katsina, Alhaji Dr. Abdulmumini Kabir Osman, CFR. The Ubandoman Katsina is fast approaching. Ake kwarai da gaske wannan tawaga ce ta mai girma hakimin gundumar Mahuta ainihin Danejin Katsina, hakimin gundumar Mahuta Alhaji Bello Abdulkadir M. Mama. Alhaji Bello Abdulkadir M. Mama was born in 1964 at M. Mama. He attended Aya Primary School from 1970 to 1974. He also attended Galadima Primary School, Malumfashi, from 1975 to 1976. He then proceeded to Government Secondary School, Birnangwari, in Kaduna State. After that, he attended Hassan Usman Katsina Polytechnic between 1981 and 83, where he got his national diploma in accountancy. Alhaji Bello Abdulkadir M. Mama, the district head of Mahuta, the Nigerian Katsina, attended the Islamic University of Karachi in Pakistan between 1984 to 85. He also proceeded to Qura University in Mecca, Saudi Arabia from 1986 to 1991. He attended a course in Arabic and Islamic studies, and he was stationed as the Nigerian Katsina district head of Mahuta in Kafur local government in 1999 by His Royal Highness the Emir of Katsina, late Alhaji Muhammadu Kabir Usman. Now the Nigerian Katsina is proceeding to the Emir's palace where he waits for the Emir to arrive.
And immediately after him, he is then followed by the Pagacin Katsina, Mai Damisan Katsina, Alhaji Iro Mekano. Alhaji Iro Mekano is the first and still the Pagacin Katsina district head of Matazu. He is an astute accountant, a chartered accountant for that matter, and he held various positions from bursary department to the apex position. He retired as Director of Finance in the Federal Ministry of Defense. Alhaji Irome Kano, the first district head of Matabu, and this district was under council member, Katsina Emirate Council. He is now approaching, and he retired from active service as Director of Finance in the Federal Ministry of Defense. And under him, we have various district heads, village heads, and this district is in Matazu local government, the headquarters of Matazu local government. It includes Sayaya, Matazu itself, Mazoji, Karadua, Gwarjo, Disi, Kogari, Mazoji, Rinjin Idi, Kudu, Kokudu, Papu, the Ilali, the Kuma, Bakane. These are the 12 village heads areas in Matazu local government. Alhaji Iro Mekano is paying his homage to their excellencies, the governor, the deputy governor, the ambassadors of various countries at this remarkable occasion. Alhaji Iro Mekano, the Pagacin Katsina the first, and still the Maidamisan Katsina is a descendant of Idi Maidamisa. You can bear me witness that the abaya he wear. Alhaji Iro Mekano, look. Santa Ajin Matazu da kyau wannan ɗa mai kama da uban shi kenan. Oh, Haruna mai yasin? Alhaji Haruna zikan sarkin sata mai yasin kwanan na Allah mai wafati, muna fatan Allah ya gafarta mashi. Wannan ita ce tawagar mai girma hakimin gundumar Matazu Alhaji Iro mai Kano. Hakiman Karaga na yanzu suna da daɗaɗɗen tarihi domin iyayensu kamar ƙauren Katsina marigayi Alhaji Nuhu Abdulkadir da ƴan ɗakan Katsina Alhaji Balangokko Muhammad Sada Alhaji Balangokko Muhammad da kuma Galadima Abdullahi Mahuta da dirbin Katsina Isa mai shanu sun shekara 10 cir suna matsayin king makers wato hakiman Karaga a masarautar Katsina. Yanzu kuma dukkansu ƴaƴayensu ne suka gaji wannan matsayi na sarakunan Karaga. Sannan akwai magaddai waɗanda har yanzu tun daga naɗin sarkin Katsina Usman na Gogo har yanzu suna nan raye. Waɗannan magaddai sun haɗa da magajin garin Rimi a gundumar Rimi, akwai magaji Kandarawa a gundumar Bakori, akwai magaji Girka a gundumar Kaita, akwai magaji Sabon Gari Mabai a Kankara, akwai wannan ɗan Galadiman Katsina ne hakimin gundumar kafir Alhaji Abdulrahman Rabe Abdullahi. Ita ce ke gabatarwa a halin yanzu, kuma na hangi hakimi yana doso babban ruwa domin yin gaisuwa ga mai martaba mai girma gwamnan jihar Katsina da mataimakin gwamna da ambasadojinmu da kuma babban bakonmu a yau mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Domin Kabir Usman CFR shugaban jami'ar tarayya da ke Ilorin. Mai girma ɗan Galadiman Katsina Alhaji Abdulrahman Rabi Abdullahi ya gaji wannan sarauta daga mahaifinsa ɗan Galadiman Katsina na farko Alhaji Rabi Abdullahi.
wanda tsohon jami'in 'yan doka ne daga baya rike da ɗan sanda, kuma sun yi ainihin aikin doka tare da marigayi mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Muhammadu Kabir Usman. Alhaji Abdulrahman Rabi Abdullahi shine ke kawo jiki a halin yanzu ke ban kwana da babbar runwa, kuma ɗan galadiman Katsina na biyu a wannan gunduma ta kafur, ya gaji sarauta daga mahaifinsa marigayi Alhaji Rabi Abdullahi. To wannan kuma gunduma ce ta bebejin Katsina, hakimin gundumar Kusada. Hakimin gundumar Kusada Alhaji Nuhu Yashe, dattijo mai ran ƙarfe, wato ya daɗe yana ba da gudunmuwa ga wannan masarauta, domin ya riƙe har matsayin sakataren wannan masarauta, matsayin da sarkin yakin Katsina Alhaji Bello Mamman Ifo yake a halin yanzu. Kuma za mu lura cewa akwai polo team, distinguished ambassadors, you may wish to notice that there is a strong polo team in this contingent. The polo team usually is made up of 4 team players, and they are indicating, symbolizing, and remembering us the past performance that Katsina had done in establishing polo game in Nigeria under the reign of His Royal Highness the Emir of Katsina, Sir Usman Nagogo. Sir Usman Nagogo was among the delegation, the entourage of His Royal Highness the Emir Muhammad Diko that went to England in 1921, and from there they saw how polo game is being played. And when they came back in 1921 in Katsina here, they met with another judge that was transferred from Sokoto to Katsina. Then he wanted to play polo, and he approached the Emir of Katsina, Muhammad Diko, who gave his son, Alhaji Usman Nagogo, and they made up a team of polo and started playing polo in Katsina sometimes in 1927. And since then, polo game was being played in Katsina, and in fact, like what you heard from His Excellency the Governor of Katsina, Sir Usman Nagogo, the Emir of Katsina, grandfather of the current Emir of Katsina, remains the ever polo player that has had polo 7 handicap in polo game in the whole of West Africa. Alhaji Sir Usman Nagogo died with a handicap polo 7 in polo game, and still there is none and has never been produced a polo player that has polo 7 in the polo game in the history of West Africa. So Usman Nagogo, my Turawa, as you witnessed yesterday, while you were in the Emir's Palace, you were taken around by His Royal Highness the Emir of Katsina to the to the gallery, the top gallery, one of the best in Africa, that has over 500 trophies in the Emir's Palace, where those trophies were won by different players in polo game and other sports. And I believe ambassadors, their excellencies, have made a history out of what they saw in the trophies archives in Katsina. That archives is hosting over 500 different trophies, largely won from the polo game by the distinguished polo players in Katsina. Among the best ones, after the Emir of Katsina, late Sir Usman Nagogo, His Royal Highness served the Emir of Katsina, the incumbent Emir of Katsina, Alhaji Abdul Kabir Usman, was among the best polo team in his time. And we also have had General Hassan Usman Katsina, who also played very well as one of the polo players that distinguished themselves in various skills in the polo game. And then we have Karshin Katsina Sanusi Kabir. We have Malam Umar. Malam Kasan Allah also played very well and is still playing. We have Babangida Hassan. We have Aminu Abdulmumin Kabir, the Makajin Karen Katsina, who is also
still playing. We also have Alhaji Muhammad Usman Sarki and Diko Dahiru Mangal, business people that also participated very well in the polo game in Katsina. Katsina is known to be the best emirate that has ever produced a polo team. This is where Polo Federation has been introduced. In fact, we have the former Minister of Aviation in the Federal Republic of Nigeria, distinguished Senator Hadi Sirika, is also a polo player. And we also have a female polo player that played in Katsina and other places, including United Kingdom, Haja Aisha. Aisha is one of the best female polo players, and she played among the men. Hadiza is still playing. Hadiza Shehu. Hadiza Shehu is said to be the first female polo player that have been produced in this part of the country. And she's still playing, and she is the first female player after the Britons that had ever played on the Katsina polo ground. Now I can cite the district head. Gado da masan Katsina hakimin gundumar Wagini, Alhaji Dukko Mu'azu Ruma. Alhaji Dukko Mu'azu Ruma wannan gidan mayaka ne, wato gidan ɗagwairan Katsina. A wannan gunduma ta Batsari akwai gundumomi guda biyu, Sarkin Roma da kuma wato gundumar Batsari da kuma gundumar Wagini. Alhaji Dukko Mu'azu ɗaya daga cikin matasan hakimai a wannan masarauta ta Katsina, kuma ɗaya daga cikin 'yan gadon gadajjiya na wannan hawa, ya hau a wannan karo, yana kuma ban kwana da babban ruwa. Alhaji Dukko Mu'azu, the Gado da Masan Katsina, the third, he inherited this throne from late Gado da Masan Katsina, Alhaji Chiroma Shehu, who also inherited from the Gado da Masan Katsina the first, Alhaji Shehu Mu'azu Ruma. All of them are siblings of the late Dangwairan Katsina. Sarkin Power Katsina district of Kankara, retired Justice Adamu Bello, with his entourage. He is approaching. He was retired. I mean, he is a retired justice in the Federal High Court of Appeal. Justice Adamu Bello, Kankara, the Sarkin Power Katsina. He is approaching and he is paying his homage to His Excellency the Governor of Katsina State. His Excellency the Deputy Governor of Katsina State belongs to this district. And in the district head area, we have Kankara A, that is Jobe, the brother to His Excellency the Sarkin Fulani Jokan Katsina, Deputy Governor of Katsina State, is the village head of Kankara A, Jokan Katsina. And then we have Kankara B, Jaurua, then Sabon Gari Mabai, then Mai Daki Dake Wargoje, then Madawakin Zango, Burdigau, Gatakawa, Dan Murabu, Kuruba, da kuma Sherere. Waɗannan su ne magadai da ke ƙarƙashin Justice Adamu Bello, Sarkin Fawon Katsina, retired High Court of Appeal Judge. Your Lordship, we wish you a successful appearance, and it is marvelous. This is, of course, one of the best outings we have in this Salah procession. Justice Adamu Bello was a retired justice in the Federal High Court of Appeal, and he is now leading this distinguished district of Kankara with the title of Sarkin Pawang Katsina.
wato wannan gunduma tana da dimbin tarihi kwarai da gaske domin tana kan iyaka da ainihin Katsina da kuma masarautar Zamfara. Kamar yadda tarihi ya nuna, ainihin an yi kamar masaya ne, akwai wasu garuruwa da suka fada cikin Zamfara waɗanda aka maido su a tsohon Sokoto aka maido su ainihin Katsina kuma ta ba da tsafe suka koma Zamfara. To tun daga nan sarkin Fawwa take mulki a halin yanzu. Wanda ke tafe shine Alhaji Salim Yusuf Yakubu, dan Isan Katsina district head of Rimaye. The district head of Rimaye, dan Isan Katsina Alhaji Salim Yusuf Yakubu, dan Isan Katsina the third, hakimin gundumar Rimaye is approaching. Hakimin gundumar Rimaye shi ne ke tafe a halin yanzu, kuma shi ma cikinsu akwai 'yan bankaura kamar yadda muke gani. Shi ma yana daga cikin ainihin matasan hakimai da suke kayata wannan biki na hawan sallah kamar yadda muke gani a halin yanzu. Da kyau kwarai, hakimin gundumar Rimaye dan Isan Katsina da Sa'ad Alhaji Salim Yusuf Yakubu. He inherited the throne from his late father Alhaji Yakubu, who also inherited from his father Alhaji Isa Kankia. Now I will invite or introduce our colleague. We are recruiting another new commentator. So may I hand over this microphone to Comrade Buhari Ibrahim Rafuka. The young national team, under 17, I think are invited. Am I right? Yes. Yes. The under 20 national team. The under 20 national team of Nigeria, who is in Katsina for a 1-month camping. They are in the camp and they will stay here for a complete 1 month in preparations to the encounter in the fiesta to be inaugurated sometimes in May 2025 in Cairo, Egypt. This national team, the whole nation is proud of, are being hosted by, singularly is being hosted by the Katsina State government under the able leadership of His Excellency Governor Diko Umaroda, PhD CON. And this is a clear testimony of his interest in improving sporting activities in Katsina and the nations in general. Katsina State is investing hugely in improving sporting activities, and we can also vividly remember that there is a football academy whereby a contingent was sponsored of young players have been sponsored by the Katsina State government to play matches abroad. And today I can beat my chest to inform you that Katsina State is taking lead in hosting the national team, the nation's under 20 team, which also we can proudly inform the general public that this team will also have our own son of the soil, a young player that is a team player to these young players, Alhaji Armayau Yushau Armayau, son of Dr. Yushau Armayau, one-time commissioner of health in the government of Katsina State. He is part of the youngsters, and because of his skills, because of his talent in football activity, he has been selected and he was called to serve the Nigerian under 17 team. And in the preparations for the AFCON tournament,
that will be hosted in Cairo, Egypt, May 2025. They come to Katsina to have some training for a 1 month, then they will go to Abuja, from where they will take up to Cairo for the fiesta. We wish them success as they are going to represent Nigeria as our ambassadors in that category of football fiesta. To wannan kenan sun yi ban kwana sun tafi, anda kuma yanzu hakimai za su ci gaba kamar yadda muke gani. Buhari Ibrahim Rafuka gare ka. Ta gaba da muke gani sarkin yamman Katsina ne Alhaji Aminu Tukur, hakimin faskari, ɗaya daga cikin matasan hakimai da muke da su a wannan masarauta ta Katsina. Sarkin yamma ga yana ya taba ado tare da jama'a shi ya kai gaisuwa babban rumfa, yana wucewa zuwa kofar sauro domin jiran isowar mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman Nagogo. Hawan sallah yana ci gaba da tafiya, ko kuma mu ce hawan bariki, kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa. Jihar Katsina ta zo ta farko a hawan daba da aka yi a 1956 wanda sarkin Katsina sa Usman Nagogo ya jagoranta. A cikin wannan tawaga ta Alhaji Aminu Tukur hakimin faskari akwai gundumar faskari, akwai zagami na yankara, akwai mai gora, akwai kuma yar tsamiya, akwai nasarawa, akwai sabon garin bilbis, akwai layin galadima, kadisau, sheme, da kuma akwai lami dan fankama. Wannan su ne gundumomi da ke da kwai a ƙarƙashin wannan masarauta ta faskari. Wannan hawan daba da aka yi na 1956 wanda sa Usman Nagogo ya shugabanci wannan hawa daga Katsina. Jihar Katsina ta zo na farko a wannan hawa. Mai girma gwamna, wani babban abin ƙayatarwa, tutar da aka yi amfani da ita a wannan hawan har yanzu tana nan. Tutar tana gidan tarihi na ƙasa da ke Katsina. Tutar da aka yi amfani da ita a 1956 hawan daba da aka yi. Akwai ire-iren wannan abubuwan wanda jihar Katsina take da su a aje, wasu suna hannun al'umma ne, wasu kuma suna hannun masarauta, wanda insha Allah da taimakon mai girma gwamna za su zama sun zo hannun inda ya kamata a ce an kula da su, kuma ana gwada ma baki su, kamar yadda mai girma gwamna ya kula da bangaren tarihi da al'adunmu. Kowa ya gita wajen hasube gobarau zai ga aikin da aka yi, zai ga kuma yadda aka mai da wurin, kuma zai ga abubuwan da ake yi sosai akan harkar abin da ya jibanci tarihi, wanda a cikin wannan shekarar insha Allah Katsina za ta anshi bakuncin West African Cultural Showcase da za a yi a nan jihar Katsina. Wannan yana ɗaya daga cikin kudurori na mai girma gwamna da yake ƙoƙarin inganta wannan tsari na al'adu, kuma duk wanda ya ga hawan sallah na bana ya san cewa an samu ci gaba kwarai, wanda rabon daga gaba ture ya zo kallon sallah Katsina shekarun sai ya dan nitsa za a iya tuna su. Yau gashi muna da ambasadoji kusan kasashe 10 manya-manya na duniya wanda suka halarci wannan hawan sallah, kuma daga ganin fuskokinsu za ka san cewa suna kayatuwa da abubuwan da ake gudanarwa a wannan hawa. Sannan kuma jami'an tsaro da al'umma, yanayin yadda aka ba da haɗin kai a wannan hawa ya ƙara ƙayatar da hawan. Muna jiran hakimi na gaba. To a cikin wannan muna amfani da wannan damar mu shiga babbar rumfa ta mata wadda muke maraba da wai gidan gwamnan Katsina Hajiya Zulaihat Dukko Umar Rada, giwar gwagwaren Katsina,
sannan kuma da abin zamanta Hajiya Fatima Dukko Umar Rada Zinariya Gwagware da kuma uwar gidan mai girma mataimakin gwamnan jihar Katsina Hajiya Asma'u Faruk Rawal Jobe, wanda duk suna wannan wuri inda ake gabatar da hawan sallah, wanda sarkin Katsina Muhammadu Dukko shine ya fara kawo ma gwamna na lokacin ziyara a wannan gida domin gaida shi da kuma yi ma juna barka da sallah, wanda lokacin ya zo a shekarar 1907 ya zo wannan gida domin gaida gwamna a ranar sallah, wanda daga lokacin aka samu abin hawan bariki. Daga nesa ina kallon magajin garin Katsina Alhaji Aminu Almuminu Kabir Usman yana iyakar kokarin shi domin ganin cewa an tsara wannan abu yadda ya kamata. Akwai manyan baki a babban rumfa irin su mai girma dufiti gwamna na Katsina Alhaji Faruk Lawal Jobe, sarkin Joban Katsina. Akwai sakataren gwamnatin jihar Katsina Barista Abdullahi Faskari. Akwai manya-manyan ambasadoji da suka zo mana daga kasashe guda 10 wanda muna tare da su a nan wurin. Akwai komishinoni, akwai manyan sakatarori na gwamnati, akwai masu rike da makamai na ma'aikatun gwamnati, masu ba gwamnati shawara da sauran makarraban gwamnati. Sannan akwai 'yan majalisar sarki wanda suke cikin wannan babban rumfa ta Katsina. Mai girma gwamna ya yi magana akan harkar noma, wanda ya tabbatar da cewa damana ba ta kama ba, amma jihar Katsina ta tanadi taki da za ta raba ma manoma. Mai girma gwamna an yi kokari kwarai ko yin noman rani, yanda aka ba da aikin raba kayan noman rani ga manoma wanda ba a taba irin shi ba sai wannan lokaci na gwamnatin mai girma gwamna Dukko Umar Rada PhD gwagwaren Katsina, wanda duk abin da za a ba mai noman rani zai je wurin shi kai tsaye ne, wanda su kansu manoman ranin suna yabo suna godiya da wannan tsari da aka shigo da shi, wanda ba sai sun yi biye-biye ba wannan abu yake zuwa gare su. Kuma wannan kyakkyawan tanadi ne da aka yi. Mai girma gwamnan Katsina ya bude rumbun sauki. Kai masu ruwan nan ku taimaka mana da ruwa nan wurin. Masu raba ruwan nan, masu raba ruwa, commentators nan suna buƙatar ruwa ba. Mai girma gwamna ba da lalle wannan ba ya bude rumbun. To tun da kun ji daɗi ku tafa mu. Yawa. An bude rumbun sauki wanda yake ba ma'aikata abinci akan farashi mai rahusa, wanda aka rage kusan kaso 10%, kuma ma'aikaci zai iya cin bashi wanda bai wuce kashi 1/3 ba na albashin shi, kuma zai iya zuwa da kudin shi ya saya a wannan rumbun sauki, wanda tuni an ci gaba kuma ma'aikatan jihar Katsina suna amfanuwa da shi. Mai girma gwamna da ya zo a bangaren ma'aikata, mai girma gwamna ya biya kuma ana kan biyan giratuti na ma'aikata da suka aje aiki, da wa'anda kuma Allah ya masu rasuwa ana ta biya, wa'anda tun shekara watan Satumba na shekara 2018 wanda tun watan Satumba aka yi zo ya gaji wannan bashi, wanda a yanzu muna gaya muku cewa akwai wa'anda suka aje aiki a shekarar 2023 wanda tuni kudinsu ya je hannunsu. Insha Allah kuma ana ci gaba da screening, za a biya wa'annan kudade. Mai girma gwamna ba a nan ya tsaya ba, ana yin jarabawa promotion ta ma'aikata a lokaci-lokaci, sannan mai girma gwamna shine gwamnan ɗaya tilo wanda ya dauki ma'aikata fiye da 7,000 a lokaci ɗaya, malaman makaranta a jihar Katsina. Ga tawaga ta gaba nan ta ƙara so. Ga tawaga ta gaba nan tana wucewa. Ga matasa na cikin tawagai, daga gani kasan an sha ruwa, ana gode wa Allah, suna kai gaisuwa ga mai martaba sarkin Katsina. Wannan tawaga ce ta sarkin Sullubawan Katsina Alhaji Yazid Abdulkarim Kabir Usman.
Alhaji Yazid Abdulkarim Kabir Usman shine sarkin Sulubawan Katsina hakimin Kaita kuma ya gaji wannan sarauta daga mahaifin shi sarkin Sulubawan Katsina Alhaji Abdulkarim Kabir Usman wanda Allah ya yi rasuwa kuma sarauta ce ta ɗan sarki. Wannan sarauta da sarkin Sulubawa sarauta ce ta wanda take jagorantar wannan gida na Sulubawa wanda sarkin Katsina Muhammadu Dukko ya kafa. Wannan gidan Sulubawa ya fara sarautar Katsina a shekarar 1906 wanda aka rantsar da shi a watan Nuwamba 1907. Sarkin Katsina Muhammadu Dukko ya rike sarautar Katsina har 1944 lokacin da Allah ya yi mishi rasuwa, sannan aka naɗa nan shi Sa Usman Nagogo. Sa Usman Nagogo shine sarkin da ya yi wani kwamiti da ake cewa Nagedali Goma. Nagedali Goma aikin wannan kwamiti shine ya yi kokari a nemi girgirar jihar Katsina. Wato komi cikin sanuwa yana da amfani idan ta yanka ta. Shi ake nufi da Nagedali Goma. Kalkashin shugabancin Alhaji Sule Kofar Sauri wanda mamba na ƙarshe na cikin wannan kwamitin Allah ya mai rasuwa cikin shekarar ta wuce. To, da Allah a yi tafiya ba kowa gaban ku, a yi tafiya. Da Allah a yi tafiya wanda suka fita su tafi. A yi tafiya wanda suka fita waje. Wannan kwamiti shine ya nemi kirkirar jihar Katsina na Gidali Goma wanda Alhaji Sule Kofar Sauri ya shugabanta. Amma Allah bai gwada masa Usman dan gogo ba sai lokacin ɗan shi Muhammadu Kabir Usman. Sa Usman na gogo ya rasu a shekarar 1981 wanda aka da ɗan shi Muhammadu Kabir Usman a 1981 ya yi sarautar Katsina har zuwa ranar 8 ga watan Maris shekarar 2008 inda ya koma ga mahalicin shi Dr. Muhammadu Kabir Usman ya karba daga hannun shi. Allah Ubangiji ya jigan shi ya mashi gafara daga lane aka da sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman sarkin Katsina. Wannan gida kenan na Sulubawa ya tali kamar shekara 110 wani abu kenan suna mulkin Katsina. Har yanzu tawagar Alhaji Yazid Abdulkarim Kabir Usman ne sarkin Sulubawan Katsina hakimin Kaita wanda a ƙarƙashin mulkin shi akwai magaddai wanda suka hada da galadiman Kaita, akwai galadiman yan daki, akwai sarkin fulanin Dankama, akwai magaji saurin Girka, akwai shantalin Matsai, akwai magaji dan Kaba, akwai magaji yan Hoho, sannan magaji Gafiya, sai magaji Abdallawa, sai magaji Sawariya, magaji Alemi, magaji Gwadau, Gishirwa da dan Tandu, Gishirawa da ɗan Tandu, ɗan tudu, ba'awa da kuma dutsen Sabe. To ga sunan suna wucewa tawagar mai girma sarkin Sulubawan Katsina ne wanda ɗa ne ga mai martaba sarkin Katsina, domin ɗa ne ga ƙanan mai martaba sarkin Katsina kuma shi ma ɗan gidan sarautar Sulubawa ne. Ga yanan jama'a shi ne suke wucewa har yanzu sun caɓa ado. Ana gode ma Allah an sha ruwa da fata Allah ya karbi ibadar mu. A suna a gaishe da Allah wanda suka fita su yi tafiya saboda wurin yana neman ya cinkushe. Wanda suka fita su yi tafiya wurin yana neman ya cinkushe. Tafiya har yanzu tawagar sarkin Sulubawa ce take wucewa a wannan wuri. Ga sunan suna kai gaisuwa ga babbar rumfa ta mai martaba sarkin Katsina da mai masaukin baki mai girma gwamnan jihar Katsina Alhaji Dukko Umaru Rada PhD. Ga sarkin Sulubawa nan ga yana kai gaisuwa ga babbar ruwa, yana kai gaisuwa ga baban shi mai martaba sarkin Katsina da mai girma gwamnan jihar Katsina
Alhaji Dukko Marurada PhD CON mai girma gwamnan jihar Katsina. Alhaji Yazid Abdulkarim Kabir Usman wanda shi ke rike da wannan sarauta wadda ta ɗan sarki ce kuma shi ma ɗa ne ga mai martaba sarkin Katsina. Ga yana ya taba ado kuma sarkin Sulubawa ya bullo da wasu sabbin tsare-tsare a hawan nashi kuma hawa ya yi kyau. Allah Ubangiji ya maimaita mana badin badala. Allah sa a sauka lafiya. Allah yi da muradi. Allah ya sauke ku lafiya. Ga magaddai nan baki daya tare da mai girma sarkin Sulubawa. Magaddan da ke bayan mai girma sarkin Sulubawan Katsina akwai galadiman kaita, akwai galadiman yan daki, sarkin Fulani dan kama, sannan akwai magaji saurin girka, shantalin matsayi, akwai magaji dan kama Alhaji Murtala, akwai na yan hoho, akwai gafiya, akwai magaji Abdallawa, akwai magaji Sawariya, akwai Arhami, akwai Madu, akwai Gishirawa, akwai Dan Tudu, akwai Bawa, akwai magaji Dutsen Safe, wanda duk suna cikin wannan tawaga ta mai girma sarkin Sulubawan Katsina, wanda kuma ta gwada cewa wannan babbar tawaga ce wadda ke da magaddai 16 a wannan masarauta ta Katsina. This is the hakimi na gaba tawagar mai girma sarkin gabas ta Katsina, hakimin Jigamshi Alhaji Abubakar Abdulmumin Kabir Usman, wanda shi ma ɗa ne ga mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulmumin Kabir Usman CFR. Ga yana gabatowa Alhaji Abubakar Abdulmumin Kabir Usman hakimin Jigamshi shi ne yake ƙarasowa a wannan babbar rumfa ta mai martaba sarkin Katsina. A ƙarƙashin wannan gunduma akwai mai garin Jigamshi, akwai Giru, akwai Kira, akwai Kurkujam, akwai Gingin, akwai Tabanni, akwai Tsuntsaye, akwai Ɗorayi, akwai Hadawa, akwai Mararraba da Nasarawa. Zan mai da abin magana zuwa ga tsohon famanan sakatare Sabomo domin ci gaba da wannan aiki. Alhamdulillah mun gode kwarai abokin aiki Buhari a tare da Abdullahi Aliyu Yaraduwa wanda tun da kuka ji suna ta dumi suna ta zuba suna bayyana ma al'ummar jihar Katsina irin tarihi na wannan masarauta da kuma Najeriya baki daya da sauran kasashen duniya. Kamar da kuka sani wannan abu ana bayyana shi kai tsaye a gidan talabijin na NTA da TVC da sauran kafafen sadarwa. Da gidan talabijin na jihar na KTTV da gidan rediyon jihar Katsina su ma suna gabatar da wannan. Gidan talabijin na KTTV a Niger Sat suna gabatar da wannan ainihin biki kai tsaye wanda al'umma. To mai girma gwamnan jihar Katsina kamar da ke gani a wannan tawaga ta mai girma sarkin gabas hakimin Jikamshi akwai babban kamfanin nan wanda muke alfahari da shi a jihar Katsina mai suna Greenhouse ƙarƙashin jagorancin Alhaji Shehu Sani na Maska, Alhaji Shehu na Maska wanda kamar da kuka sani wannan babban kamfani ya shahara a nan ƙasar Katsina ko kuma a nan ƙwaryar Katsina inda al'umma daga ko'ina suke zuwa domin yin sayayya. Kuma wannan kamfani kamar da abokin aiki na faɗa tun ɗazu a cikin harshen Hausa kamfani ne wanda yake tare da wannan gwamnati ta mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Mararda musamman ba irin abubuwan da yake da ainihin tallafa ma matasa domin koyar da su sana'o'i daban-daban. Wannan kamfani kamar da kuka sani na Greenhouse kamfani ne wanda dukkanin irin abubuwan da ake so a samu na sana'a a cikin wannan kamfani akwai shi wanda kuma mutane da dama har daga jamhuriyar Nijar daga Maradi suna zuwa a cikin wannan kamfani. Ba darakta wannan kamfani kamar da kuka sani Alhaji Sani Shehu yana cikin wannan yan hawa da aka yi gasu nan da ka gani cewa wannan kamfani ya amsa sunansa bayansa ma ainihin sun caba ado na green wato tsawa shar wato ainihin ya nuna cewa wannan shine ainihin kamfanin Greenhouse. Mai martaba da mai girma gwamnan jihar Katsina kamfanin Greenhouse yana ma ainihin mai girma gwamna barka da sallah kuma yana ainihin tare da shi 100% musamman ba irin abubuwan da yake na sabon ba matasa sana'o'i bukasa harkar noma bukasa harkokin tsaro samar da abubuwan more rayuwa na al'umma a nan jihar Katsina musamman ba koya matasa sana'o'i. To wannan tawaga dai kamar da ke gani
ita ce tawagar mai girma sarkin gabas na Katsina. Wannan gunduma ita ce gundumar Jikamshi a cikin karamar hukumar Musawa da ke nan jihar Katsina. Gunduma ce wanda ainihin cikin 'ya'yan sarki wanda ainihin dan sarki yake ainihin jagorancin wannan gunduma a matsayinsa na sarkin gabas. Muna ainihin taya murna ga ainihin jagoran wannan gunduma ta sarkin gabas da Jikamshi wato mai girma Alhaji Abubakar Abdulmumin Kabir Usman. Muna mashi fatan alkhairi kuma kamar da ka gani wannan tawaga ce wadda ta yi tsari mai kyau na hawa wanda ya burge mutane a wannan wuri, wanda kuma ina ga cewa ba su taɓa yin tsari wanda ya burge ba irin wannan bai rasa nasaba da irin yadda aka an canza salo na ainihin shi wannan hawa da ake na kawo abubuwa da wanda za su ƙara ƙawata wannan hawa. To muna yi ma dukkanin baƙi da ke wannan wuri, musamman ma mai girma sakataren gwamnatin jihar Katsina wanda shi ba bako bane, ya yi mataimakin gwamnan jihar Katsina, ya yi kwamishina a jihar Katsina, ya yi mataimakin gwamna, yanzu kuma shine sakataren gwamnatin jihar Katsina. Alhaji Barista Abdullahi Garba Faskari dan ya bani Katsina, muna ƙara jinjina maka da irin ƙoƙarin da kake a matsayinka na rike da wannan mukami na sakataren gwamnatin jihar Katsina, a inda ake cewa nan ne injin room zuciya ta tafiyar da harkokin gwamnati. Dukkanin abubuwa da tsare-tsare da ake to sai ya je teburin mai girma sakataren gwamnatin jihar Katsina na ake fito da blueprint na irin ayyuka da wannan gwamnati take yi. Muna ƙara jinjina mai girma dan ya bani Katsina Alhaji Barista Abdullahi Garba Faskari wanda ainihin tsohon mataimakin gwamnan jihar Katsina ne, tsohon kwamishinan ilimi, malami a jami'a, domin irin kokarin da yake yi. To wannan tawaga dai har yanzu ita ce ne take wucewa ta mai girma sarkin gabas na Katsina, kuma ina ganin shi kansa hakimin Alhaji Abubakar Abdulmumin Kabir Usman yana gab da dosowa babban rufa domin jin gaisuwa ga mahaifinsa mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman da kuma mai girma gwamnan jihar Katsina. Insha Allah da zaran ya iso a wannan wuri ba sai an faɗa ba, za ku gan shi ɗa mai kama da ubansa. Mai girma sarkin gabas tawagarsa ce take tawa a halin yanzu, kuma wannan tawaga doguwar tawaga ce tun da take wuce a wannan wuri, ta yi tsare-tsare mai kyau a ainihin cikin wannan tawaga. Za ku ga cewa akwai magadai waɗanda abokin aiki na ya riga ya faɗe su, akwai jikamshi, akwai garu, akwai kira, akwai kurkujan, akwai kingin, akwai tabanni, akwai tsuntsaye, akwai dorayi, akwai hadaba, akwai mararraba, akwai nasarawa. Waɗannan su ne gundumomi ko kuma magadai na ke ƙarƙashin ainihin masarauta ta mai girma sarkin gabas na Katsina hakimin gundumar Jikamshi a ƙaramar hukumar Musawa. Wannan gunduma kamar da kuka sani gunduma ce ta Fulani, gunduma ce ta manoma, inda ake alfahari da su wajen kawo abinci ga jihar Katsina, wajen bunƙasa harkar kasuwanci a jihar Katsina. Kuma gunduma ce ta tsohon mataimakin gwamnan jihar Katsina His Excellency Alhaji Ahmad Jikamshi, wanda ya fito daga wannan gunduma. Mai algaita kin kawatas, mai algaita ki je babban rufa ki nuna gado, ki nuna fasaha ki da kike gada ga iyaye da kakanni. Wannan su ne masu algaita da ke cikin wannan gunduma ta mai girma sarkin gabas. Ga su nan su kansu waɗannan turawa suna sha'awar wannan algaita da wannan gowa Allah take busawa, inda ta gaji mahaihinsu ainihin gado girman ɗa shi ne a halin yanzu take busa wannan algaita a ainihin gaban manyan ambasadoji waɗanda suka zo da ƙasashe daban-daban domin ganin wannan hawan sallah. Wannan algaita hakikan ta burge waɗannan turawa da kuke gani, shi ya sanya masu gaci su zo a gaban su domin su yi masu wannan algaita. To wannan algaita ce ta kasaita, algaita ce ta sarauta da ake busawa, kuma algaita ce ta shugabanni wanda ake busa masu. To muna alfahari da wannan fasaha da ake da ainihin wannan busa da ake. Muna maraba da mai girma ainihin shugaban ma'aikata na jihar Katsina Alhaji Falalu Bawale da ainihin tsohon shugaban ma'aikata na jihar Katsina Alhaji Usman Isiyaku, wanda yanzu shine SA da mai girma gwamna akan harkokin bunƙasa ayyuka na ma'aikatan gwamnati a nan jihar Katsina, da sauran kwamishinoni da masu ba gwamnati shawara wanda suke a cikin babban rumfa. Muna masu barka da zuwa. Da girma ambasada Ahmad Rufai Sardaunar Katsina, muna ma barka da zuwa, da sauran dukkanin shugabanni
da masu rike da masarautu a wannan masarauta ta Katsina. Kuma muna ma mai girma babban shugabanmu yayanmu wazirin Larabawa retired director Home Affairs Muhammad Bashir Abu Bashir, muna ma barka da zuwa. Wazirin Larabawa muna ma barka da zuwa. Tsohon director na Home Affairs da ma'aikatar watsa labarai muna ma barka da zuwa. Abdullahi Aliyu Yaraduwa, tun da an kawo mana ruwa ni ban dan kurba ba, bari in kurba domin ainihin ina ga cewa tawagar mai martaba sarki ita ce yanzu take taso dosowa. To madalla Sani Bala ka gomo mun gode kwarai, kuma komai yana tafiya. Wato wannan sallah gaskiyar magana shine kamar yadda mai girma gwamna ya kudiri ya kawo sauye-sauye a cikinta a inganta ta. Mun ga abubuwa da dama waɗanda suke inganta wannan bikin sallah na bana, musamman abin da ya ɗauki hankalin 'yan kallo su ne 'yan algaitar da ke cikin wannan tawaga da ta gabata. A cikinsu akwai wata matashiya mace wadda take da algaita, kuma tana yin abinta bilhaƙi da gaskiya kamar yadda ta gada daga ainihin mahaifinta da kuma kakanninta. Wannan matashiya tana cikin abaya ga kuma algaita tana busawa iyayenta. Wannan shine ya ɗauki hankalin 'yan kallo, musamman babban ruwa da tura wannan gaba ɗaya suka nuna suna sha'awar su ɗauki hotuna na wannan baiwar Allah. This is the live broadcast of the Hawani Bariki Daba in Katsina Emirate Council. The Hawani Bariki Sallah Daba is a timeless tradition that showcases the rich cultural heritage of Katsina Emirate. These spectacular events brings together dignitaries, traditional leaders and community to celebrate the festivities, the Eid al-Fitr Sallah celebration. And now the last contingent on the procession is that of Emir of Katsina. And after the horsemen pass through the main stage, the Emir will bid the governor farewell. And with that, we also bid you farewell. Thank you for watching the Hawani Bariki Sallah Daba live on NTA. May the blessings of the season be upon you all. Thanks for watching and bye for now. Alhaji Hamza Usman, an yi sarkin gabas.